Con este aplauso agradecemos las palabras del señor David Collado, ministro de Turismo de la República Dominicana y presidente de la Comisión Regional para las Américas CAM. Muchísimas gracias por sus palabras, señor ministro, así como también por su visión de trabajo conjunto, de trabajo unido y también de una proyección a corto, mediano y largo plazo que ofrece importantes frutos a nivel de Américas y también de África. A continuación, señoras y señores, queremos introducir las palabras del señor Surab Polo Likashvili, secretario general de la ONU Turismo. Señor secretario general, tiene la palabra. Buenos días a todos. Good morning. Before I start my speech, yesterday we received the very sad news that our dear ministers, Barbara Rotzi from Zimbabwe, her mother passed away. With your permission, I want to ask you just to express our condolences to her family, and have a 1 minute silent, please. Minister, she is here in Punta Cana, came especially for this event, and again, we will pray for her mother and our deepest condolences to her. So, I'm very happy to be back to this fantastic island, as dear Minister Roberto Alvarez mentioned. Thank you, dear Minister, to be with us. For us, it's an honor, it's a pleasure. You are always supporting our organization, tourism, and we are talking a lot about private and public partnership. The partnership you have and Ministry of Tourism has, this is nice showcase and example how country has to promote tourism, because many countries, they are doing it, they are not doing the same, but you are the real example. And I want to thank to you, to my dear brother, dear David Collado, excellent host, excellent leader, who put from very difficult times, he was mentioning in his speech, this wonderful and beautiful country on the top of tourism industry. Today, Dominican Republic is a leading destination. These are not my words, these are numbers. He is presenting in 27 hours working to promote his beautiful country around the world. And today's Dominican Republic, it's not known only Americas. Look, now it's known in African continent. I think that was the main idea, not to promote only Dominican Republic, but to create this great initiative together. And this idea started in our General Assembly when another, my good friend and brother, Vice Minister Carlos Peguero, talking with African minister, talking with American colleagues, decided to organize this event, and we are here. We are here, and I think it's a great and historical day. I want to especially thanks to First Lady of Zimbabwe, Your Excellency Auxilia Mnangagwa. I had the honor to visit another great leader, I would say, in Victoria Falls 2 or 3 months ago. You have to know what the First Lady is doing for continent, for tourism industry. I was surprised. I didn't know many things about her. We met 1 year before in some forum, and I was surprised. Thanks to her, she put African gastronomy in the top priority of the continent. Her leadership is really appreciated, and how she's supporting women empowerment in continent and everywhere.
And again, it's an honor to have you, Excellency, with us. It's a great support to our event because it's not easy to have such high representatives on first event we have here, and I really appreciate your presence, and I'm sure that this is beginning of another great stories or history you are leading. Honorable ministers, ambassadors, distinguished guests, it's a pleasure to welcome you here in Punta Cana. Es un placer darles bienvenida. And I mentioned yesterday that many ministers took a flight from African continent and they are here, and really all of us were happy, but don't think that America is close. I came from Mexico 4 hours. I was talking yesterday our Argentinian minister and delegation, 8 or 9 hours. I mean, nothing is close. I mean, all of us, we are here to be together and to support this important event, and I want to thank you, all of you. I want to send our best regards to our colleagues who could not attend this meeting, and again, it's a pleasure to be at la primera Cumbre África Américas de ONU Turismo, que muestra nuestro compromiso con la colaboración a través de las fronteras cruzando el océano. For us, it's a historical day, as I mentioned, because this is the first time we are organizing this kind of meeting in Africa and Americas, diverse and complementary at the same time. Both are blessed with natural wonders and rich cultural heritage. They share common roots and historical ties, and their futures are also closely linked, especially in the field of tourism. In 2023, African and American destinations recorded 267 million international tourist arrivals between them. And these figures, we never know, we never thought, what is the link between these two continents. We're talking about, let's say, two big markets like 2 and 2 billion, more or less, of population, where again, I know and we know that the continents are far, but today nothing is far, and there's a lot of opportunities and possibilities and space to create more international and more multilateral relationship. And these numbers are expected to grow, of course. Our latest World Tourist Barometer underscores the remarkable results achieved both regions, who have fully recovered and even exceeded pre-pandemic levels. With this in mind, this summit offers a unique platform to forge connections and build bridges between Africa and Americas, create strategic cross-regional partnerships, foster South-South cooperation projects for the benefit of the tourism sector of the two regions. Dear friends, we are here today to begin a collaborative journey. It is a chance to jointly discuss and design solutions to common challenges. Firstly, both Africa and Americas are often hindered by misconceptions with the speak them unsafe tourist destination. Building a common roadmap to reshape the narrative is fundamental to heal their image and enhance their visibility, better position them within the international tourist marketplace, expand the contribution of tourism as a driver of economic advancement. But this is possible only we equip the professionals of our sector with the skills to advocate and brand their countries. That means investing in human capital development and empowering the youth who will innovate, inspire, and drive change. We must prioritize access to tourism education to ensure well-trained, empowered, and qualified workforce. At the same time, we must also invest in our sector. Between 2018 and 2023, Africa and the Americas recorded 470 announced FDI greenfield projects in the tourism cluster. This represents a total capital investment of $37 billion and supported the
creation of over 130,000 jobs. This must be just beginning, and we know that the tourism is the best recipient to create jobs, and this is our objective, all of us in both continents, to create new jobs. And this must be just the beginning, and UN Tourism is fully committed to the creation of an environment which facilitates tourism investment flows and strengthens inter-regional economic relations. The UN Tourism Doing Business guidelines are key tool for achieving this. Each set of guidelines focused on a specific destination, making clear the investment opportunities in tourism. And today we have put our focus in Africa with guidelines published for Mauritius, Mozambique, Tanzania, and Zambia. And also Americas. By the way, the first guideline we made, it was Dominican Republic, and under leadership of His Excellency Luis Abinader, the president of the country. He personally presented this book in Fitur, and this was first time we ever made this kind of guideline, and I think today we have more than 7 with Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Peru, and Uruguay. And I want to thank CAF, dear Oscar, thank you, and dear Sergio, the president of the CAF, to supporting this initiative. Without you, it was impossible to make happen. And this is just beginning. I mean, we had a lot of things, a lot of work to do together. I always say that we don't need these books to have in our office. We have to go with these books and talk with the concrete investors to put everywhere we can, and to collaborate with embassies around the world. Talking about embassies, I want to welcome dear Annabel Bueno, Dominican Republic, and this is again another nice showcase, dear Minister. It's only country in Spain, in Madrid, who has the special ambassador in our UN Tourism Organization, and again it shows the leadership of the country. Dear Aníbal Castro, also thanks for your support and for your collaboration. At the end of my very long speech, I want to thank our hosts, all our colleagues who is showing and who is trying to feel us like at home. Thank you, all Dominican brothers and sisters. I'm very happy to be here back. Another beautiful event. Last year we celebrated Executive Council, and to sum up today's meeting, we will sum up at the end of the day or tomorrow. And I don't know, it was worth it to bother so many ministers. What will be feedback and what will be outcome of this meeting? I think we will decide together. We will continue, we will make another meeting or not. It will depend, but I'm sure that outcome and feedback of this meeting at least will be that you visited Punta Cana and you see how beautiful it is. And by the way, the hosts, they make our program quite interesting and diverse. The second, you will meet your colleagues from both continents, and this is first time we are meeting, and I think it's important. And I'm sure that there will be new contacts, new businesses. I want to thank the private sector also attended here, and at least you will have new friends. You will have new friends on both continents, and for only that, it was worth it, I think. And thank you very much, all of you, again, to present and to be with us. Have a nice and fruitful first regional meeting between Africa and Americas, and wish you all the best to your countries and to your colleagues. Thank you. Muchas gracias. Agradecemos al señor secretario general por estas entusiastas palabras en esta primera cumbre África y Américas. Enhorabuena. Ahora es para mí un placer poder invitar a este escenario a la señora Auxilia Mangwagwa, patrona de turismo en Zimbabue y primera dama de la República de Zimbabue. Les recibimos con este cálido aplauso.
Their Excellency Rachel Pena, Vice President of the Dominican Republic, UN Tourism Secretary General, Mr. Zurab, Honorable Minister of Foreign Affairs, Robert Alves, Honorable Ministers of Tourism here present, Honorable Minister of Tourism and Chair of the Regional Commission for the Americas, David Colado, Chair of the Regional Commission for Africa, Mauritius, represented by the Vice Chair of Kenya, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. I want to thank you very much for being with Barbara in spirit for a loss. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I stand before you here today as the First Lady of the Republic of Zimbabwe at the inaugural UN Tourism Africa and Americas Summit. One of the key economic growth factors in the world is tourism, which has proven to be a cornerstone of economic activity. The potential to contribute to socio-economic development through employment creation in the tourism sector cannot be understated. It is therefore heartening to note that key tourism leaders and stakeholders from across Africa, Latin America, and the Caribbean are here to construct new avenues for South-to-South cooperation in the area of joint tourism, development, and promotion. By capitalizing on the common cultures and traditions of Africa and the Americas, adopting joint tourism development efforts has high potential to empower and promote the tourism sector and consequently the socio-economic growth of both continents. Ladies and gentlemen, my journey with regards to the adoption, development, and promotion of gastronomy tourism in Zimbabwe has its genesis from the grassroots level. I engaged the chief's wives to resuscitate the farming of our traditional grains, which was now becoming extinct. I envisaged a holistic approach to gastronomy, starting with the farming and preservation of our fruits, vegetables, and grains. This gastronomy journey was consequentially driven by my passion to improve the livelihoods for women, youths, and community at large. After the planting process, I then proceeded to the second stage, which is from the farm to the table. In 2019, I came up with a gastronomy tourism concept focusing on nationwide cookout competitions. This endeavor primarily focuses on village home cooks, aiming to preserve Zimbabwe's heritage, while also empowering communities. Celebrating the indigenous cuisine, the cooking competition serves as a platform for home cooks to showcase their culinary skills and share unique recipes. The menu was incredibly vast that there were so many dishes exhibited that we didn't know from the various ethnic groups that make up Zimbabwe. My initiative is helping to preserve a vital aspect of Zimbabwe's cultural identity. These diverse flavors of the country also foster a sense of pride and belonging. I am helping to create opportunities for economic growth and empowerment of women and families. It is important to highlight that today, Zimbabwe continues with the journey of raising awareness on the significance of our traditional foods with proven medicinal properties and how they are important as immune boosters to our human body systems. In 2022, I requested the Ministry of Tourism and Hospitality Industry to coordinate the implementation of the cookout program together with other line ministries and provincial structures. It started as a small event, but then it grew to a national level. In 2023, the program was further elevated to the SADC regional gastronomy competitions. This inaugural event was successfully held at the Great Zimbabwe National Monuments, with SADC countries taking part, namely
Botswana, Angola, DRC, Namibia, Mozambique, Malawi, and Zimbabwe. Beyond SADC, with Nigeria and Ghana, who are outside our SADC but in Africa, they also joined the regional competition with Ghana claiming the overall prize. The SADC regional event attracted the international community, resulting in an invitation being extended to me by the UN Tourism to the Global Forum on Gastronomy Tourism in San Sebastian, Spain in October 2023. At this forum, the Zimbabwean experience in promoting traditional cuisine was shared with other countries from all over the world. In line with the women empowerment troop I advocate for, I launched the Agriculture for She program. This Agriculture for She is only for women, farming women and children at a household level, aimed at empowering women with inputs for commercial farming of our traditional grains, promoting these women from subsistence farming to commercial farming. Additionally, I launched the Farm to Market program in May 2024, a concept that promotes economic movement along the food value chain from agronomy to the market and finally to the consumer at the table. This completed the value chain from planting to cooking and a market for the traditional foods. Through this experience, I saw that gastronomy tourism will uplift community livelihoods, open income doors for communities to be part of market value chain. The key success factors of gastronomy tourism are in the linkages across sectors that create seamless value chains in the process. Your Excellencies, distinguished guests, I'm pleased to report that as a result of all the above-mentioned efforts, the UN Tourism hosted the inaugural UN Tourism Africa Regional Gastronomy Forum in Zimbabwe in July 2024, that I endorsed my capacity of National Tourism Patron and First Lady of the Republic of Zimbabwe. Additionally, UN Tourism is helping in building a UN Tourism Academy for culinary arts for the African continent in Zimbabwe. Victoria Falls is one of the 7 wonders of the world where we had this inauguration. This platform also recognized the importance of empowering youth and the generations to come as change makers and leaders of the future of the tourism industry through the establishment of the Africa International Academy for Culinary Arts in collaboration with UN Tourism. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as I mentioned before, our 2 continents do not only share historical and cultural backgrounds, but they are also renowned for their resilience and flexibility to face challenges and swiftly recover from crises such as the COVID-19 pandemic. The results achieved by our tourism sectors are notable. Africa and the Americas have not only restored the pre-pandemic levels, but they have been even gone beyond and increased the numbers of attracting an increasing demography of international tourists as witnessed by the latest data displayed by UN Tourism. Excellencies, distinguished guests, it is critically important for Africa and the Americas to join forces and build a common agenda to maximize the potential of tourism beyond our regions by designing new tourism products and cross-regional circuits. I believe that UN Tourism is hereby providing us with a unique platform to unlock new synergies, exchange experiences, and best practices. I believe that this is just the starting point of a long-term collaboration between our 2 regions, which will continue. May I conclude by proposing that we are welcoming you all to Africa for the next edition of this meeting. May I also take this opportunity to propose that we hold an Africa, Americas, and Caribbean Gastronomy Forum, which we can gladly host in Africa, and maybe in Zimbabwe particular. If it is collectively agreed to, I thank you.
Agradecemos a la primera dama por tan inspirador discurso. Muchísimas gracias por sus palabras. In a bid to revive, popularize, and preserve the rich diversity of the country's traditional cuisine, the First Lady, Dr. Guzilia Mnangagwa, who is also the country's Youth and Childcare Ambassador, rolled out the countrywide cooking competition dubbed Amai's Traditional Cookout Competition, targeting chiefs' wives, women from the church, and other community members. Since time immemorial, a variety of traditional grains and wild plants have been consumed as food or medicine, and it is believed they possess properties that help boost the immune system. Prior to the competition, Dr. Mnangagwa distributed traditional seed packs to traditional chiefs' wives and rural communities to promote their production and consumption. The inaugural launch of Amai's Traditional Cookout Competition was held at Chinhoyi University of Technology in 2021, with contestants from Mashonaland West Province showcasing their culinary skills at the first ever provincial competition. The program later cascaded to all the provinces and was a resounding success. The first national cookout competition took place in Harare. After the 2021 national finals, Dr. Mnangagwa handed over the program to the Ministry of Tourism and Hospitality Industry, which is accelerating the First Lady's vision. The second edition of the First Lady, Dr. Guzilia Mnangagwa's Traditional Cookout Competition, was held in Victoria Falls in 2022, and it was a colorful and resounding success, attracting ministers from the SADC region who expressed eagerness to do the same in their home countries to ensure citizens benefit from the food's high nutritional value and medicinal properties. Fast forward to 2023, the innovative nature of indigenous dishes prepared by participants drawn from the country's 10 provinces amazed the audience. However, some went a step further and emerged winners. The most amazing part is the 2023 edition featured male contestants, signifying popularity of traditional dishes. Most importantly, restaurants and hotels have taken heed of the First Lady's call by adding a variety of traditional dishes to their menu. This year, the competitions were expanded to include students in tertiary institutions and professional chefs so that the menus are included in hotels, restaurants, shops. Nyanga district in Manicaland province hosted the 2024 edition of Amai's Traditional Cookout Competition finals, where 62 contestants displayed their cooking prowess, much to the delight of onlookers. Chefs from Malawi and Botswana also took part in support of the program by showcasing their unique traditional cuisines. Amai Mnangagwa acknowledged how the local gastronomy initiatives she is spearheading have transcended borders. Amai Mnangagwa has also introduced the farm-to-market concept, which is meant to promote from the farm to the table practice, which encourages healthy eating by minimizing distance and time between harvest and consumption, which promotes access to fresh, healthy foods. Dr. Mnangagwa, who has won international acclaim for pioneering gastronomy tourism, came up with the program with a special focus on empowering local farmers, bridging the gap between producers and consumers, as well as promoting sustainable food systems. Zimbabwe scored a first in July by successfully hosting an inaugural United Nations Tourism Regional Forum on Gastronomy for Africa, an event held in Victoria Falls under the patronage of First Lady Dr. Guzilia Mnangagwa. The event, a brainchild of the UN Tourism, was held in honor of Amai Mnangagwa for her contribution to the growth of culture and culinary tourism. The event, which was officially opened by His Excellency President Emmerson Mnangagwa, was attended by other First Ladies, including Serbian First Lady Mrs. Tamara Vučić, Angola's First Lady Dr. Ana Diaz Lorenzo, and representatives of other African First Ladies. The event saw President Mnangagwa and the First Lady being honored by UN Tourism for spearheading tourism development.
Nuevamente agradecemos las palabras de la primera dama por su discurso y también este audiovisual que nos comparte. A continuación es el momento de dar inicio al diálogo ministerial de alto nivel, construyendo oportunidades entre África y las Américas. En primer lugar, quisiera invitar al escenario a la señora Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, para introducir este diálogo de alto nivel. Queridos ministros, queridos delegados, querido equipo de ONU Turismo, it's an honor to welcome you all to this high-level ministerial dialogue titled Building Opportunities Between Africa and the Americas. We have gathered here today in Punta Cana with optimism and enthusiasm to explore, of course, and to find ways to strengthen and unite these two vibrant regions. As Minister Collado, as Secretary General, as Minister of Foreign Affairs, as the First Lady was mentioning, Africa and the Americas are rich in cultural heritage, different landscapes, and of course we have strong historical connections. And that's why we are today here. Our goal of today is to address these challenges in order to foster more collaboration and, of course, to make that UN tourism gets stronger in the territory. Today, this discussion will promote 4 pillars. The first pillar is promoting strategic investments in the tourism sector. Allow me to give you some data from the investments that we have in UN tourism. I was reading last night, and I have seen that in the 5 last years, the investment in the 2 regions has been grown by $5.6 billion. But of course, that's not enough. That only represents 5% of the inflows of foreign direct investments. So of course, we are here, as Secretary General was mentioning, to promote investments, to create more investment guidelines, to connect the public and the private sector, and of course to invest in connectivity. Second point of the discussion of today is related to enhancing education through training skills development in tourism. So as all of you know, we have a strong plan on education we are bringing here and creating here in the Dominican Republic a vocational education academy. We're working in Zambia, in Zimbabwe, to create an academy as well over there. And all of you has been working with us to create new courses because, of course, Americas and Africa are the youngest regions in the world, so more than ever, youth empowerment and giving the proper skills is crucial. The third point of the discussion is fostering tourism through innovation ecosystem. So how we can do to innovate, how we can do to strengthen SMEs, how we can do to empower new technologies on destination management. And last but not least, of course, one of the most important pillars of today, to strengthen the role of cultural and creative industries. What we can do from UN Tourism to help you to connect culture, history, and of course, designs to create, at the end of the day, added value jobs. So it's my pleasure. We have been working together in the UN Tourism House with the Regional Department of Americas and with the Regional Department for Africa. So I would like to introduce both of them, Elsie and Gustavo, who will start the discussion. So without further ado, quisiera darle la palabra a mi querido director Gustavo Santos para que empecemos a trabajar en los primeros 2 puntos del debate ministerial. Mil gracias. Queridos ministras y ministros de África y de América,
Es un privilegio para mí continuar este diálogo trabajando sobre los dos primeros pilares que guiarán nuestra discusión. El primero de ellos, las inversiones estratégicas que necesitamos en el sector turístico. La inversión es esencial para el crecimiento y la transformación del turismo en nuestras regiones. Al fomentar inversiones estratégicas y sostenibles, podemos mejorar la infraestructura, impulsar la innovación y fortalecer la resiliencia económica. Es crucial que consideremos cómo atraer inversiones que respeten nuestras culturas y el medio ambiente mientras generan beneficios compartidos. Los invitamos a reflexionar sobre este eje que incorporara en su momento en la agenda de ONU Turismo nuestro secretario general. Reflexionar sobre políticas e incentivos que podemos implementar para crear un entorno favorable para captar inversiones imprescindibles para nuestros continentes. El segundo de los puntos, al que hacía referencia nuestra directora ejecutiva, es mejorar la educación a través de la capacitación y el desarrollo de habilidades en turismo para nuestra gente, para nuestras comunidades. El capital humano es el corazón de la industria turística. Necesitamos una fuerza laboral bien capacitada y con capacidad de adaptación permanente, capaz de enfrentar los desafíos de un mercado global en constante cambio y evolución. Esto incluye incorporar tecnologías digitales, prácticas sostenibles y promover la igualdad de género y la inclusión. Los invito a discutir cómo podemos colaborar en programas educativos y de formación que fortalezcan nuestras capacidades y promuevan el desarrollo profesional de nuestro sector. Este diálogo es una gran oportunidad para que definamos y acordemos conjuntamente las intenciones que formarán parte de nuestra declaración conjunta. Los animo a contribuir con sus ideas y propuestas, asegurando que nuestra declaración refleje verdaderamente estos objetivos compartidos. Ahora cedo la palabra a mi colega y amiga, la directora regional de África, para que enuncie los dos pilares restantes y podamos comenzar este diálogo conjunto. Querida Elsia. Thank you, dear Gustavo, Your Excellency First Lady of Zimbabwe, distinguished ministers, ambassadors, all delegates here present today. Welcome. It's a pleasure for me to share with you the other 2 points, as Gustavo has mentioned. But before I elaborate on these 2 points, I just wanted also to recall or share as well that these points that we're going to be discussing and that is embodied in the declaration is not new to any of the 2 regions. As you may know, Africa, we have a specific agenda whereby these thematics also are reflected, and this is what is driving our work at the regional department for the continent. So the two remaining points that I will elaborate on, first of all, is fostering the tourism innovation ecosystem. As Natalia mentioned, innovation is indeed the driving force behind the competitiveness and sustainability of tourism. And by nurturing an ecosystem that supports entrepreneurship and the adoption of new technologies, we can indeed create solutions to challenges like climate change, resource management, and enhancing the visitor experience. Let's also consider in our debate how we can create joint networks and innovation hubs that facilitate knowledge
knowledge exchange, and promote collaborative projects between our two regions. The fourth pillar will be strengthening the role of cultural and creative industries. Our cultural and creative industries are an inexhaustible source of added value for tourism. Creative economy and cultural heritage, as we know, offer an immense potential for growth, innovation, and product diversification within the tourism ecosystem. And we've just seen with the presentation of Her Excellency, the First Lady, how driving gastronomy also is pushing the tourism sector. It is indeed a sector that accounts for 3% of the global GDP and can indeed also create approximately generating $2.250 billion annually. So by effectively integrating these pillars in our strategies, we can offer authentic and differentiated experiences, but whilst also preserving and promoting our tangible and intangible cultural heritage assets. This includes promoting gastronomy, handicrafts, music, and festivals, and supporting local artists and communities. So we propose that we explore actions to protect and enhance these industries as an integral part of our tourism development. We also appreciate the willingness of you delegates participating in this exchange and also to guide the discussion towards the adoption of the joint declaration to be approved at the end of the session. We will be laying the foundations for effective and lasting cooperation between the two regions, Africa and the Americas. Through mutual understanding, we can build bridges that indeed unite our region and also benefit our peoples. So we are looking forward to receiving your insights and to be able to continue to work together to achieve our shared goals. And with this, I will open the floor to you, dear ministers, members, in order to share your points and comments on all the 4 points that we've elaborated on. Thank you. Señores y señoras, los que quieran pedir intervención irán levantando sus cartelitos. Iremos alternando entre una intervención de África y una de América y así simultáneamente. Él se irá dando la palabra a los protagonistas de África y a mí me tocará hacerlo con los de Argentina. Bueno. ¿Con los de Argentina no? ¿Con los de Américas? Con América. Pasa que justo el secretario de Argentina levantó la bandera, entonces como casi por orden alfabético, licenciado Daniel Scioli, usted tiene la palabra. Muchas gracias, amigo Gustavo Santos, director regional para las Américas de ONU Turismo. Agradecer en primer lugar la invitación al señor ministro de República Dominicana y en especial las definiciones que ha tenido David tan inspiradoras y en particular destacar el liderazgo de SURAP. La convocatoria marca un camino, define agendas y en esta oportunidad la hermandad para desarrollar todo nuestro potencial entre África y América. Nosotros en Argentina venimos de protagonizar la Feria Internacional de Turismo más importante de todos los tiempos en cuanto a ronda de negocios, participación de países, y quiero aprovechar este marco para agradecer, pues la mayoría de los países aquí presentes nos han acompañado, mostrando también a esta actividad, coincidiendo con las definiciones que hubo aquí, como la que tiene la respuesta a los principales problemas que enfrentamos nuestros países. Bajar la pobreza, generar empleo, divisas. Para lo cual, dadas las distancias, es estratégico, siento la política aerocomercial, denominada cielos abiertos, el cual Argentina la ha puesto en práctica en plenitud. El gobierno del presidente Milei ha hecho de la desregulación aérea
un pilar fundamental de estos cambios que se están llevando adelante. Y quiero compartir con ustedes también la satisfacción de haber llegado aquí junto a la subsecretaria Yanina Martínez y la Cámara Argentina de Turismo, representada por Horacio, forman parte del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, miembro afiliado, que estamos próximos, ya se terminaron todos los detalles, a firmar un acuerdo de vida de cielos abiertos República Dominicana. Y esto me parece que es muy bueno, porque la competencia mejora los precios, mejoran los créditos para comprar estos paquetes turísticos, en especial en un momento, y aquí me acompaña el ministro de Turismo de Uruguay, en la cual un denominador que hubo en la Feria Internacional de Turismo en Argentina fue la convicción de trabajar juntos en la región en circuitos turísticos integrados. Ante la incertidumbre global y los acontecimientos que están ocurriendo, me parece muy importante consolidar nuestra región como una región de compromiso con el desarrollo del turismo sustentable, con la paz y fundamentalmente con algo que ha hecho referencia usted, Gustavo Santos, que yo le quiero agradecer porque no podríamos tener mejor representación en América que un hombre de haber tenido la responsabilidad no solamente de haber llevado adelante el Ministerio de Turismo en su momento, sino hacerlo con muchas políticas muy innovadoras. Entre ellas, anoche puedo citar una anécdota, estaba presente Oscar Rueda, responsable de la CAF, y se lanzó una iniciativa que yo comparto, el turismo como una herramienta de la diplomacia moderna, y también para resolver conflictos. Donde hay un conflicto, una zona de paz. Y por qué no pensar en aquellos territorios que podemos transformarlos en un parque nacional, binacional, y de esa manera dejar atrás de ese encuentro. Esto creo que son casos concretos en cuanto a la fuerza del turismo. Por eso, para la República Argentina, en la cual nuestro presidente ha definido al turismo como una actividad estratégica en la recuperación del país, es muy importante llegar aquí y escuchar una mirada hacia el futuro, en la cual también las nuevas tecnologías tienen un rol fundamental. Y el pilar de la educación, capacitar a nuestros jóvenes, porque la competitividad del turismo viene de la mano de la calidad del servicio. Y esto coincide, muchas veces en nuestro país, de acuerdo al tipo de cambio, se devaluó o no se devaluó, a ver si está más barato, si está más caro o no. El salto cualitativo tiene que ver con la capacitación. En Argentina hay 30.000 estudiantes de la carrera licenciatura Turismo. Y es permanentemente, vamos allí con la secretaria y todo el equipo a dar una charla con respecto a las oportunidades que estamos generando para esta industria maravillosa. Y con respecto al tema de las inversiones, y para terminar, los quiero convocar el 24 de octubre, siguiendo una agenda que estamos permanentemente articulando con el sector privado a través de la Cámara Argentina de Turismo. Tenemos un foro de inversiones, el primer foro de inversiones, en la cual usted, Gustavo Santos, está especialmente invitado, porque sabemos que va a traer ese foro estas nuevas ideas. Y ese foro van a participar las principales instituciones financieras, y fundamentalmente estaremos anunciando los nuevos incentivos llamados RIGI Turismo, para que el sector sea un sector en el cual esas inversiones generen un círculo virtuoso para aumentar nuestra capacidad hotelera y de esto el impacto económico. Por lo tanto, yo quiero saludar muy especialmente a las autoridades del gobierno de la querida República Dominicana, a su canciller, a su presidente, muestra a las claras, y cuando uno puede ver, los que conocemos este lugar hace muchos años, el renovado esfuerzo por desarrollar y hacer del turismo una fuente fundamental de progreso y desarrollo.
Y también, señora patrona del turismo, quiero decirle que he visto el video con mucha atención y realmente todo lo que es la gastronomía, la cultura, siento que también son fuentes fundamentales de interacción en la cual cariñosamente nuestra patrona del turismo, que es la doctora Martínez, que ya lleva muchos años en esta actividad, y así la llamamos muchas veces porque el turismo tiene que ser una política de Estado. Vamos a estar intercambiando experiencia y logrando esa mayor conectividad aérea. He hablado con Etiopía, he hablado con otras compañías aéreas para hacer realidad y que esta vocación de este primer encuentro de ONU Turismo, África y América se vea coronado después en los números por un intercambio cada vez mayor en nuestros países. Muchísimas gracias y seguramente va a ser una jornada muy próspera, muy amable. Muchísimas gracias, querido Daniel. Y si me permiten, Elsia, un segundo, le quiero en primera instancia dar la palabra a David Collado, que quería responderte a tu planteo, y luego al secretario general, que quiere también hacer un comentario. Secretario de Turismo de Argentina, para nosotros, la República Dominicana, es un gran honor proceder con la firma de cielos abiertos con Argentina. En mi condición de coordinador del Gabinete de Turismo de la República Dominicana, estoy involucrado en todas las negociaciones. Aquí se encuentra el presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porchela, que es la autoridad máxima para la firma de estos acuerdos. Y la verdad es que, a son de chiste, usted me decía ahorita que están viniendo muchos argentinos para acá, que ustedes quieren que dominicanos vayan allá. La verdad es que este año 2024 tenemos un crecimiento de un 150% de argentinos visitando República Dominicana. Esta firma de este acuerdo va a reforzar los lazos de amistad y solidaridad que hay entre ambos países y la apoyamos en nombre del presidente de la República, que me dijo que le expresara que apoya contundentemente la firma de este acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, querido David. Secretario General, tiene la palabra. Voy a intervenir muy breve, pues en primer lugar, bienvenido, querido ministro de Argentina. Es primera vez que usted está en nuestros eventos y bienvenido a familia, querida Argentina. Conectividad, y yo voy a seguir las temáticas que hemos mencionado, pues si vais a tener vuelo directo Buenos Aires-Punta Cana o Buenos Aires-Santo Domingo, esto 150% va a ser 300%, estoy seguro. Y hablando de África y continente de África, yo no creo que países tan grandes como Brasil, como México, como Argentina, Colombia y por otro lado Nigeria, 200 millones de habitantes, Senegal, Côte d'Ivoire, cada son 30, 40 millones de habitantes. Y son cerca, no son tan lejos. Yo tengo y creo que hay muchas oportunidades. Y volviendo a Argentina, yo, querido Daniel, querida Yanina, propondría que invitar, y nosotros vamos a hacer puentes en FIT, que es una feria más importante para Américas, y tener ahí presencia africana. Y ahí sí que es un primeros pasos que estamos haciendo. Nadie no sabe dónde vamos a llegar, pero dar un espacio a países africanos, conocer más vuestro país, invertir más en Argentina. Igual argentinos salir y americanos salir y mantener y tener más contacto con queridos hermanos y hermanas africanos. Muchas gracias. Thank you, SG. Thank you, SG, and thank you, Excellencies, for your comments. Before I give the floor to the Minister of DRC, I just also wanted to share that in the Africa region, there is also an existing framework. I'm sure the ministers will touch on this, which is we call the SATAM, the Single African Air Transport Market. And according to recent information available, we have 37 African member states that have signed the Single African Air Transport Market, a solemn commitment that they've done.
And these countries today represent 80% of the existing aviation market in Africa. Just to share that in the continent there is this framework, but it's based on the commitment of countries, as you all know. So with this, Monsieur le ministre de la RDC, vous avez la parole. Merci. Merci Madame Grandcourt pour la parole. Excellence Madame Auxilia Mnangagwa, marraine du tourisme et première dame de la République du Zimbabwe. Excellence Monsieur Roberto Alvarez, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Monsieur Zurab Pololi-Kashvili, secrétaire général de l'ONU Turisme. Excellence Messieurs les ministres et chers collègues. Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'Afrique et de l'Amérique, distingués invités à vos titres et qualités, chers participants, bonjour. Permettez-moi d'abord de remercier le pays hôte, la République dominicaine, et particulièrement mon collègue pour l'accueil réservé à moi-même ainsi qu'à l'équipe qui m'accompagne. La chaleur de l'accueil, que je qualifie d'africaine et donc de mère patrie, l'Afrique, témoigne de l'hospitalité légendaire de nos frères, et tout en saluant qu'ils sont autant américains qu'africains dans leurs veines. Mes félicitations pour cette expérience d'interaction et de proximité qu'offrent les présentes assises. Je vais parler essentiellement de culture. Mon pays, la RDC, a une frontière commune avec vous, c'est l'océan Atlantique, qui autrefois était le symbole de départ de nombreux Africains. Plus de 12 millions ont quitté les côtes africaines pour se rendre en Amérique et dans les îles. Aujourd'hui, c'est une passerelle culturelle que nous allons ensemble bâtir et qui va aussi au niveau du développement socio-économique et du rapprochement entre les deux rives de l'Atlantique. Parce que dans mon pays, il y a une place qui s'appelle Sianfumu, où nous voudrions bâtir une cité du non-retour, une place touristique qui permettra de se ressourcer et de venir voir ce qu'a été le lieu du départ de nos frères africains. La RDC, c'est aussi la culture, à travers sa musique qui est la rumba. Au départ, on parlait de kumba, parce que c'est la jonction entre les deux nombrils. Et cette musique, la rumba, est reconnue aujourd'hui comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et nous voudrions pouvoir accueillir dans les jours à venir un festival de la rumba qui permettra justement de faire cette jonction entre l'Amérique et l'Afrique. Parce que cette musique qui est partie de l'Afrique a pris plusieurs robes. Elle est devenue rumba cubaine, pachanga, dans d'autres lieux. Elle a changé de robe, mais elle est restée dans son fond typiquement africaine. C'est pour ça que nous voudrions l'année prochaine pouvoir vous accueillir en RDC pour un festival de rencontres, de réconciliation. J'aimerais aussi profiter de cet endroit pour dire que la RDC, c'est aussi un des poumons écologiques de la planète. On y retrouve plusieurs aires protégées, mais ces aires protégées, pour qu'elles restent en vie, il faut aussi qu'elles soient des aires de développement. C'est pour ça que nous avons développé le concept des villages touristiques qui permet de créer autour de certains sites une vie économique afin que les habitants qui sont autour de ces zones ne soient pas les premiers fossoyeurs de ces zones touristiques. J'aimerais terminer mon intervention en disant que mon pays, dans le nord de mon pays, il y a une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre injuste, mais le tourisme peut devenir un instrument de paix pour que la paix règne dans mon pays, en Afrique et dans le monde, notamment au Moyen-Orient. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Merci, Excellence. Just to recall that we will have the comments from either side as we go along. So I pass it over to you, Gustavo. Thank you. Gracias, Elsia, gracias. Tiene la palabra El Salvador. Querida Morena. Gracias. Bueno, voy a tratar de hacerlo en los 3 minutos que nos dijeron que era la metodología. Primero, decirle gracias
mi querido ministro David Collado, por recibirnos nuevamente en la República Dominicana. Gracias, Zurab, secretario de la ONU Turismo, Natalia, Gustavo, todo el equipo de ONU Turismo y todo el equipo de República Dominicana, porque sé que hay un gran esfuerzo atrás de un evento como este. Un saludo a mis amigos y colegas de las Américas y un saludo especial, caluroso y respetuoso a mis amigos y colegas de África. Yo quisiera ser bien puntual con la declaración de Punta Cana. En el primer pilar de inversión estratégica en el sector turístico, primero quisiera sugerir, recomendar, agregar el tema del agua. Sé que puede estar adentro de todo el tema de sostenibilidad, pero creo que el agua en todos nuestros países de América y de África es imprescindible, tanto el océano como ríos, lagos, etcétera, para ser destinos turísticos sostenibles. Y obviamente también hablar de la información para la atracción de inversión turística. Gracias a ONU Turismo, porque ya pregunté y me dijeron que sí podíamos lanzar, secretario, entre el 3 y 4 de diciembre la guía del inversionista del Salvador, así que estoy confirmando así también pleno, así ya nos coordinamos con su equipo, secretario. Y obviamente también una solicitud que yo diría en este área de la atracción de inversión es poder consolidar aquellos incentivos fiscales exitosos que han podido tener tanto países de América como de África en alguna publicación que consolide esto, que sé que lo podemos hacer muy bien desde la Academia de ONU Turismo. En el segundo pilar, en el tema de educación, primero felicitar a Natalia Bayona por todo lo que ha logrado en el tema de educación para este sector. No hay duda que es una líder que ha venido fomentando esto. Yo lo único que también pondría dentro de la mejorar la información y el desarrollo de competencias en turismo es enfatizar en las habilidades blandas en las nuevas generaciones. Nosotros desde El Salvador hemos tenido el privilegio de recibir las capacitaciones de ONU Turismo. Si ustedes no lo han hecho, por favor, inscríbanse. De verdad fue un antes y un después para el equipo del sector turístico, tanto público como privado. Y yo creo que es importante ver de qué manera fortalecemos el estudio, pero sobre todo las competencias y habilidades blandas, tanto de los millennials como los centennials, como la generación Z, que son los que están viajando y están dejando divisas en nuestros países. Sobre el tema del ecosistema de la innovación en el turismo, para fortalecer a las MIPYMES, yo creo que aquí es bien importante también el tema de capacitación en competencias blandas para poder hacer esto realidad. Es decir, no podemos pensar en acortar brechas digitales si todavía no tenemos lo básico en nuestros países, tanto de América como de África, y todo eso también tiene que ver con educación básica. Y sobre el tema de fortalecer el papel de las industrias culturales y creativas, yo creo que aquí también va a ser importante ver intercambios de experiencia entre países de África y Américas, que seguramente tenemos muchas similitudes en nuestras culturas, y además de eso también fomentar el tema de producciones cinematográficas, que sé que muchos países de América lo tienen muy desarrollado. Y yo quisiera terminar con una reflexión, yo me pasé 30 segundos, en el tema de intercambio entre ambas regiones. Recomendémonos que tengamos la tarea de en esta primera reunión que han hecho con mucho esfuerzo, tanto ONU Turismo como este país anfitrión, República Dominicana, que nos hablemos, que conozcamos de nuestras culturas para poder recomendar. De América, solo decir que yo recomiendo a todos los países de mis hermanos de toda la América, y de África agradecer, por ejemplo, a Marruecos, que ha venido trabajando con nosotros para fortalecer el sector turístico y además el intercambio de experiencias. Y esperamos también fortalecer las relaciones con Angola para ver de qué manera podemos también intercambiar experiencias culturales y además fortalecer la recomendación del multidestino, que obviamente va a necesitar esfuerzos como conexiones aéreas más amigables, etcétera. Pero si nos empezamos a recomendar y a interesarnos por nuestras culturas, por nuestros destinos turísticos, entonces esta reunión va a tener todo sentido. Mil gracias. Thank you, Excellency. I now give the floor to Morocco.
Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci. Good morning. Thank you so much for giving me the floor. First of all, Excellencies at the table of honor, Excellencies, head of delegations, ladies and gentlemen. I want to start by congratulating the Dominican Republic for proposing, first of all, and hosting this important event, as it serves as an appropriate opportunity, as a platform also to strengthen tourism links between Africa and the Americas. It's one kind of event that we are witnessing today in here, and we should thank the Dominican Republic for its leadership in this context. I would also like to congratulate UN Tourism, in particular the Secretary General, my friend, for his leadership also, for carrying out, for making it possible, this meeting today. Very important meeting today. For the sake of clarity, I'm going to address the 4 clusters according to following a structure. The structure is going to be divided in three aspects. First of all, interlinkage. Second one, what Morocco does. And the third one, proposals or thoughts. I'm going to start with the cluster of culture, which is very important for us. So tourism and culture maintain a mutually beneficial relationship that is essential for the sustainable development of tourist destinations. Tourism, besides being a major economic activity, represents a culture and an art of communication with others. Promoting cultural tourism not only generates significant economic benefits, but also preserves cultural heritage and fosters mutual understanding between different communities. Conversely, the development of tourism positively impacts culture by providing the necessary financial resources for the preservation and promotion of diverse expression of culture. In Morocco, under the wise vision of His Majesty the King Mohammed VI, gives special attention to the cluster of tourism culture or cultural tourism. In this regard, the heritage and legacy programs launched in Morocco aims to enhance the country's attractiveness as a cultural tourism destination, focusing on the rehabilitation of historical monuments and the construction of world-renowned museums while promoting art and intangible heritage. Cultural events such as Essaouira Gnawa Festival, Mawazin Festival in Rabat, the International Film Festival in Marrakesh attract tourists interested in cultural experiences, generating significant income for local communities. In terms of cooperation between the two regions, I think that we should encourage the organization of cultural tourism festivals, highlighting the traditions, cuisine, and arts of both continents, promote cultural and artistic exchange, promote culture through media, create thematic tourist routes, utilize digital technology to discover cultural narratives, and develop volunteer programs through solidarity tourism initiatives. Concerning the cluster of education. Education, we cannot perceive tourism without education, and we cannot perceive education without a curriculum, university curriculum of tourism. The relationship between these two, education and tourism, is of the utmost importance, since education can provide tourism with qualified and skilled personnel to develop the sector, the tourism sector, and tourism is the first employer of youth worldwide, and thus it gives the opportunity for universities to develop curriculums and programs in order to have training and capacity building for youth in favor of education. That's why there are two terminologies which are talking right now at the worldwide: cultural tourism or educational tourism. In these lines, under the wise vision of His Majesty the King Mohammed VI, Morocco strengthens its commitment to education in the tourism sector through several strategic initiatives
aimed at training skills and responsible professionals to market demands as well as enhancing employability. Morocco has several public and private institutions as well as universities offering specialized and quality training programs in tourism and related fields. In line with the wise vision of His Majesty the King Mohammed VI, and within the framework of effective and pragmatic South-South cooperation, Morocco shares its experience and expertise in tourism with several brotherly and friendly countries through organizing short studies visits and capacity building programs for high-ranking officials and staffs from the tourism ministries of African and Caribbean countries, as well as providing several African students with opportunities to pursue their studies in hotel and tourism training universities and institutes in Morocco. I would like taking this opportunity to share with you that in the framework, and the first time ever, in the framework of academic cooperation between Morocco and the Dominican Republic for the next year, 2024-2025, 2 Dominican students have been granted scholarship to pursue their studies at the International Higher Institute of Tourism of Tangiers in the field of tourism. This scholarship are granted by Morocco to this friendly country, Dominican Republic. I'm going to tackle right now the other cluster, which is innovation. The crucial importance of technological innovation is obvious as a lever for the future of tourism, enhancing travel experiences, optimizing destination management, and fostering sustainable growth in the sector. The digitalization of this sector should be highlighted as it encompasses a multitude of services, including transport, accommodation, dining, and sports activities. Under the wise vision of His Majesty the King Mohammed VI, Morocco places innovation at the heart of its tourism policy, recognizing its critical importance for the sector development and competitiveness, meeting the growing expectation of visitors while supporting sustainability and the diversity of experiences. Morocco places particular emphasis on supporting Moroccan startups in the tourism sector, contributing to energizing the entrepreneurial ecosystem and introducing new solutions to the market. Programs like Go Siyaha illustrate this commitment by facilitating the digital transition of tourism businesses and encouraging the adoption of sustainable practices. Currently, the emergence of thematic circuits such as cultural and gastronomic tourism showcases Moroccan heritage and attracts a diverse client. I would recall the launch of the innovation competition for tourism startups organized by Morocco and UN Tourism during the Executive Council of UNWTO held in Marrakesh in November 2022, covering 4 categories: blue economies, natural heritage, cultural heritage, and urban tourism. As a proposal for both regions, we should adapt tourism to emerging trends such as virtual tourism, encourage the use of modern technologies and innovation, and promote the use of social media and online platforms to highlight the attractiveness of each region. Concerning the last cluster, investment. The link between tourism and investment is fundamental and is reflected in a positive cycle that stimulates economic growth, attracts foreign direct investment, strengthens resilience, and enhances the visitor experience. Morocco gives special interest to investment in tourism, aware of its positive impact socially and economically. Substantial investments in the tourism sectors lead to improvement in infrastructure, services, and offerings attracting an increasing number of visitors. As part of the 2030-2026 roadmap, Morocco has launched several initiatives, notably the Go Siyaha program with a budget of $72 million aimed at supporting more than 1,700 tourism businesses wishing to offer innovative animation products and assisting others in their transition to more sustainable and innovative practices. And the CAP Hospitality Program, which aims to modernize the national hotel stock to meet the continuous increase in tourist numbers and the necessity of improving service quality.
It provides loans to sectors, businesses, offering them a unique opportunity to modernize their infrastructure. I would like to highlight in this context the investment opportunities in tourism in Morocco, taking into account its political and institutional stability, its tourist potential, natural cultural diversity, as well as favorable business environment and world-class infrastructure. Before ending my statement, I would like to make just 3 proposals or 4 proposals concerning the cluster of education. I think that we should carry out exchange programs to contribute to the development of human capital and skills in tourism, increase awareness of sustainability with a focus on sustainable practices, resources management, and respect for local culture and responsible management. Offer training programs for tourism professionals to improve hospitality and services, integrating practices from each region. And of course, we shouldn't leave it aside ecotourism. We should encourage collaboration between member states of Africa and America commissions in favor of the enhancement of biodiversity and landscapes while supporting local communities. Thank you very much for your attention. Gracias, Excelencia. Tiene la palabra un representante de una hermosa isla del Caribe, Bahamas. Your Excellencies, distinguished guests, I greet you on behalf of the Deputy Prime Minister, the Ministry of Tourism, Investments and Aviation, and the 400,000 people who call the Commonwealth of the Bahamas their home. I too wish to thank the people of the Dominican Republic for such gracious hospitality, while acknowledging our country's deep culture and heritage with Mother Africa. In fact, in April of this year, our country hosted the historic Afri-Exim's Bank's annual meetings in the Bahamas for the first time in the Caribbean to attract and discuss mutual investment. Our country is small, but we're strong, and we're heavily influenced by and dependent upon a tourism product that contributes to some 50% of our overall GDP and accounts for approximately 70% of direct and indirect employment. In 2023, our nation proudly celebrated 50 years of peaceful independence, and it was also during that year that we welcomed a record-breaking almost 10 million foreign visitors to our shores, both by air and sea. We have been aggressively exploring opportunities for new airlift from the Americas and also from Africa. Notwithstanding our reliance on tourism, we adopt the UNWTO's priorities and goals that takes charge of the promotion of responsible, sustainable, and universally accessible tourism, one that promotes culture without changing our unique cultural attributes. Our country appreciates the value of tourism as a driver of economic growth, inclusive development, and environmental sustainability. And as regional leaders, we continue to offer and solicit support in advancing knowledge and tourism policies throughout our regions and worldwide, especially in the area of cultural and heritage tourism, which we can import best practices from the Americas and also from Africa. We recognize and applaud the UNWTO's role in promoting the potential of tourism in fighting poverty and achieving sustainable development goals, evidenced by the UN General Assembly Declaration 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development, which is extremely important for our destination. That, of course, has been impacted by devastating hurricanes. Your Excellency, as you might recall that in 2019, the Bahamas experienced one of the worst hurricanes in recorded history,
Hurricane Dorian that left a trail of devastation and destruction, primarily in two of our major islands. While there was some disruption to our tourism product in the impacted islands, our resilience and hard work over the years have led us today to an unprecedented recovery of numbers near to single digits when compared to pre-Hurricane Dorian. We adopt the views of our Honorable Prime Minister, who has placed at the top of our national and global agenda the need to achieve climate justice and climate finance reform to promote a transition for the Bahamas and all small island developing nations and states. This applies not just to the achievement of SDG 13 on climate action, but to all of our goals. Moving forward, in acknowledgement of the all-encompassing impact climate change has had and will continue to have on our economies and societies, we must fully integrate climate solutions into all of our sustainable tourism development strategies. As an archipelago of 700 islands scattered over 100,000 square miles of pristine turquoise, breathtaking oceans, our tourism priorities are included in SDG 14 that highlights the imperative to conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development. Your Excellencies, distinguished ladies, gentlemen, we are forging an environmentally alert energy future for our archipelago, one in harmony with SDG 7, while also subscribing to SDG 8 to promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and creating opportunities for new entrepreneurs. It should not be better for some until it becomes best for all. We are proud to be the first country in the entire region to launch a second-generation decent work country program, incorporating tourism studies in our high school systems, and our primary school systems, and our universities, and making mandatory tourism service and culture training available for all of our visitor-facing professionals in tourism. As it relates to infrastructure, last year we launched the largest airports infrastructure investment development program in the region and in our country's history to support tourism development, encompassing sustainable and resilient solutions to over 16 airports. In closing, we agree that there is an obvious interconnectedness and synergy inherent to the many sustainable development goals. We agree that progress on one front translates to progress in other areas. As we move from awareness to action, we are cognizant that the journey is a collaborative one. The Bahamas therefore acknowledges and supports the concerted efforts of the UNWTO during this first UN Tourism Africa and Americas Summit. Your Excellencies, ladies and gentlemen, you're welcome to visit our shores and experience our diverse cultural product, and we thank you very kindly for your indulgence. Thank you, Excellency. I don't want to sound too harsh, but in the interest of time and to allow everyone to have a chance to speak, if we can try to keep it to 3 minutes and to the point. With this, I invite our dear ambassador from Liberia. You have the floor, sir. Thank you. Thank you very much. With all protocols observed, I would like to thank the host nation for doing a beautiful job from the airport into the places of residence, observing the calm and peaceful nature of the country, and understanding what the United Nations have offered the Americas and Africa with this program starting here. Liberia is a small country in Africa, in West Africa, with huge contribution to global peace, but had itself engulfed in war for a period of time. 20 years of peace,
have seen us progress beyond all reasonable doubt. So I bring you greetings from my president, who has taken tourism on a different pedestal. There are a group of communities from the Americas in Liberia. The Bahamas have original citizens in Liberia. Barbados have a huge population in Liberia, and a host of other American countries as of today. The beautiful thing is that we are a home of everyone. And this, we've decided to start tapping. Early this year, upon the inauguration of our president, the first thing we did was beginning visits to countries where we share common citizens. So we visited Barbados. About 100 Liberians with original history of parentage from Barbados and the government of Liberia visited Barbados. We are about to visit 6 other countries in the Americas so that we begin to understand that the ocean never stopped us from cross-pollinating, neither can it stop us from integrating. We have an agenda in Liberia called Arrest. For tourism to grow, we believe that the 6 pillars must be complete. Agriculture, the rule of law, roads, education, sanitation. When all these are put in place properly, the last is tourism, becomes the compliant agent for a pooling of investment and creating a happy nation where everyone can be self-employed. This event is not a mistake. It's a roadmap to greater things to come. A roadmap to take away borders in Africa, to see Africa not look at itself as international countries for visa, but to see Africa as a means of domestic tourism within Africa. We also wish to see in Liberia what we are doing now to grow tourism is our hospitalities and foods. And that's what we see right here in the Dominican and every other country. So in all honesty, what has stopped us from growing tourism in our countries have been the line of borders and the means to transportation. There are 3 areas of investment universally by nature. 1, we invest in the land. 2, we invest in transportation, because before the vehicles and the rest, we walked the streets with our legs. But first and foremost, we invest in humans, education. For tourism to grow, there must be understanding of tradition and cultures from various lands and amongst people. So it is not far-fetched when I hear Morocco expand on such development. When I hear the UN for Africa puts it as a major item on its 4 agendas. And I also listened to the other respondents who were clear that tourism is a foundation. And to do this, we will have to learn from each other the best way to practice and grow tourism. Because we are sure that the $1.8 trillion on a yearly basis, we in Africa want all, and we are sure the Americas wants all. And to do that, it has to be collective collaboration, starting with education. Thank you. Gracias, Excelencia. Tiene la palabra Uruguay. Muy buenos días a todos. Gracias, director Gustavo Santos. Gracias, ministros David Collado y Roberto Álvarez, por su amabilidad y por su recepción. Gracias al liderazgo de Surapolo Itikashvili,
señora Auxilia Mangagua, Natalia Bayona, Carlos Peguero, Elsa Grancauer, señor Oscar Rueda, ministros presentes, embajadores y autoridades. Desde Uruguay resaltamos y valorizamos esta reunión, esta primer convocatoria, que es un hito entre la cooperación entre las distintas regiones, esta cooperación sur-sur. Uruguay, como calculo sabrán, tiene un fuerte estrecho vincular con el continente africano. Más del 10% de la población tiene descendencia afroamericana. Tenemos una inmensa participación de costumbres africanas dentro de lo que son nuestras propias costumbres. Entre ellos está, por ejemplo, el candombe, que es un baile típico que mezcla danza, religión, costumbres africanas, que ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. También tenemos artistas vinculados al continente africano, desde Juan Manuel Blanes, que ya pintaba las primeras obras con referencia a gente afroamericana que estaba en nuestro país, a los días de hoy como Carlos Payo Viraró, que tenía una fuerte influencia, ya que vivió muchos años en distintos países de África. Uruguay es un país pequeño, pero que apuesta muchísimo sobre la sostenibilidad y sustentabilidad del sector turístico. Nosotros apostamos por la innovación permanente en esta actividad, pero también el respeto por los recursos naturales que nosotros tenemos. Sin ningún lugar a duda, entendemos que este vínculo entre ambas regiones es realmente importante y por el cual nosotros abogamos, y en eso estamos de acuerdo también con el ministro Scioli, en que tenemos que desarrollar mucho más la industria aeronáutica para poder hacer efectivo esa vinculación que hay entre las dos regiones. Porque si bien hay conocimiento y tenemos herramientas tecnológicas que nos vinculan, nos pueden llegar a vincular, si no tenemos la posibilidad física de vincularnos, no vamos a poder avanzar. En cuanto a las inversiones, Uruguay es un país que tiene 3 millones de personas, que está fuertemente comprometido con el desarrollo de las políticas públicas sustentables y sostenibles, con el cuidado del medio ambiente. Más del 100% de la energía, de la matriz energética proviene de energías de fuentes renovables. El 100% de nuestro país está digitalizado, por lo que tiene comunicaciones de primer nivel que hacen que sea factible la introducción de inversiones en cualquiera de las áreas, ya sea de infraestructura turística o de las distintas áreas de tecnología de la informática, que hoy es uno de los grandes pilares que tenemos. Uruguay también se posiciona como un hub de desarrollo sostenible con las distintas variables del desarrollo de las energías limpias. Hoy está teniendo inversiones cercanas a los 16.000 millones de dólares de inversión sobre lo que es hidrógeno verde. Respecto a lo que es la parte de capacitación y de mejora en la calidad de los servicios, Uruguay también cuenta con universidades tecnológicas que alberga desarrollos de distintos de los sectores de la industria. Posee de varias formas emprendimientos tanto gastronómicos u hoteleros que están vinculados directamente al Estado y en los cuales se desarrollan prácticas y cursos de especialización teóricas y prácticas que hacen que tengamos cada vez mejores servicios, pero que sin ningún lugar a duda tenemos que seguir trabajando. En eso también rescato y celebro las becas que la ONU Turismo ha dado para la formación de nuestros jóvenes y nuestros profesionales para seguir mejorando en la formación en este sector. Por último, para respetar los 3 minutos, los animo a seguir vinculándonos con
con estas actividades que realmente son muy importantes, a seguir estrechando lazos entre ambas regiones que nos unen muchísimas cosas y a seguir en este trabajo diario y permanente, no dejar que las cosas no pasen, sino hacer que las cosas pasen. Muchas gracias. Thank you, Dear Excellency, for recalling the strong bonds between the two regions. Kenyan, you now have the floor. Thank you. Good afternoon, everyone, Your Excellencies. All protocols observed. Greetings from our Honorable Minister, who is not here with us today, Rebecca Miano, and Head of Delegation, who is sitting in for the Africa Chair, Dr. Butcher. And I just bring you the smiles from the 54 million Kenyans. I wish to assure our host, Honorable Minister David Kolado, that Punta Cana is only 2 flights away from the vibrant city of Nairobi. So when we talk about connectivity, we only had 2 flights to get here. We have a direct flight from Nairobi to New York, and New York to Punta Cana is only 4 hours. Arrived yesterday, no jet lag, I'm very fresh for the deliberations, so that's how close we are as Africa and Americas. Now, that said, let me begin by appreciating the multifaceted approach that we are making consideration for this morning through partnerships, investment, innovation, connection through infrastructure, cultural and educational exchanges. I want to be a bit practical in terms of just the asks of us between the two regions. The increase of direct flights is a must if we must get connected. Sometimes the use of open skies sounds complicated and a bit legal, but we have seen direct flights work for us, for example, from the coastal city of Mombasa. In the last 2 years, we've had direct flights from Dubai, direct flights from Germany, and that has increased visitation. So that is one area that we probably need to be practical about. The Americas are very, they're well endowed when it comes to cruise lines, and they benefit a lot from the cruise industry. The African Indian Ocean particularly is extremely warm and very pleasant for cruise. We're reaching out to you to make commendations and consideration for ports of call that are on that part of Africa. Mombasa, for example, is the only port of call on the Indian Ocean that gives cruise visitors who stop by an experience of safari within an hour, 2 or 3 of when they arrive in that coastal city. We hardly have the number, for example, that Dominica has in terms of the cruise lines and the cruise ships that arrive at that coast. So I believe that's an area that we can work together. In terms of signing tourism pacts as bilaterals and building on to multilateral agreements, we have seen this work for us with our neighbors, where tour operators from our country are able to go into our neighbors, for example, in Uganda, and the Ugandan tour operators are able to come to our country on exchange practical programs that then give insights on what really Kenyans want when they visit Uganda and what Ugandans want when they visit Kenya. So that is an area that we need to explore, not just with the neighbors, but across the regions. Looking at jointly promoting ecotourism towards sustainable tourism, we need to benchmark with the best. Costa Rica put in a good meeting for the Committee on Sustainable Tourism. We need, as Africa, as Americas, to preserve what we have that is so rich so that future generations benefit from tourism. The opportunities for facilitation of exchange programs and capacity building programs among tourism professionals and training institutions is a fertile area indeed. And that, again, we can explore. In Kenya, we have almost all public and private universities
and mid-level colleges now institutionalizing tourism and hospitality as a degree, so as part of learning. And so that means that we will not be dry very soon of capacity building around that area. Just to wind up, again, another call for joint marketing campaigns, including engaging travel influencers from our regions. I'm sure you'd love to see Eliud Kipchoge in your countries, convincing you on, your people about a visit to your country, and would love to see the Argentina football legends in our country interacting with Kenyans to tell them about Argentina, just for example. I thank you all, and I do want to encourage us to take these conversations beyond the summit. Gracias, Excelencia. Tiene la palabra Cuba. Buenos días a todas y a todos, hermanas y hermanos africanos, de manera especial a la hermana primera dama y ministra de Turismo de Zimbabue, Auxilia Mambagua, autoridades dominicanas a las cuales les reconocemos la organización y atención para el desarrollo de esta importante primera cumbre de la ONU sobre turismo para África y las Américas. Señor Gustavo Santo, director regional para las Américas, señor Surat Pololikashvili, distinguido secretario general de la ONU Turismo, representantes de América Latina y el Caribe, delegados e invitados todos. Damos a nombre de Cuba un reconocimiento a esta importante actividad. Esta primera cumbre de la ONU sobre turismo para África y las Américas, después de la pandemia de la COVID-19, la consideramos como una manera de saldar nuestra propia deuda con los africanos. Para nadie es un secreto que a Cuba le unen con África profundos lazos de hermandad y solidaridad que compartimos en una historia victoriosa con páginas gloriosas para nuestros pueblos. De igual manera, sí, con la América Latina y el Caribe. En el panorama turístico internacional, sin duda, se trata de unirnos y cooperar para lograr que nuestras riquezas culturales, históricas y patrimoniales sean la fortaleza que nos permite impulsar el turismo para beneficio de nuestros países. La sostenibilidad, el intercambio cultural, el conocimiento, la cooperación y la solidaridad son palabras de orden en estos tiempos, como también el fomento de la inversión extranjera en la industria turística. Cuba ratifica su compromiso con el logro de los objetivos de desarrollo sostenibles vinculados al turismo y su compromiso con el Código de Ética Mundial del Turismo. Aboga por la paz y la solidaridad entre nuestros pueblos, así como en la creación de estrategias comunes que permitan generar productos turísticos multidestinos entre las Américas y el continente africano. Nosotros contamos con una planta hotelera con más de 82.000 habitaciones de hotel. Tenemos la presencia de 20 cadenas hoteleras extranjeras con presencia en el Caribe. Me permito interrumpir esta sesión para dar la formal bienvenida a la excelentísima vicepresidenta constitucional de la República Dominicana, señora Raquel Peña.
Please join me to welcome Madam Vice President, Ms. Raquel Peña. Para mí es un honor, como ministro de Turismo de República Dominicana y presidente de la Comisión de ONU Turismo para las Américas, presentar a nuestra vicepresidenta constitucional de la República Dominicana, Raquel Peña, y quiero pedirle un fuerte aplauso para ella. Su presencia reafirma el compromiso que tiene el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en el desarrollo del turismo en nuestro país. Muchísimas gracias. Excelentísima señora vicepresidenta de la República Dominicana, el delegado de Cuba es el que está haciendo uso de la palabra. Decía, excelentísima señora vicepresidenta de la República Dominicana, saludo. Qué bueno que esté aquí con nosotros, igual que el señor ministro de Turismo, David Collado. En mi introducción decía que Cuba reconoce los resultados extraordinarios de República Dominicana en el turismo. El ministro decía en su intervención que habían llegado el año pasado a 10.300.000 turistas y en las informaciones que él ha dado públicamente dicen que este año van a llegar a 11,5 millones de turistas y eso se debe a una estrategia y a un esfuerzo del gobierno y las autoridades dominicanas, lo cual Cuba reconoce de manera especial. Y decía que nuestro producto turístico en Cuba, además de sol y playa, incluye un notable patrimonio histórico y cultural, fortalecido con el turismo de salud, al cual se lo ofrecemos a las dos regiones y a todo el mundo, y la actividad y la calidad de vida y la educación de nuestros pueblos. El turismo de salud, por ejemplo, lo tenemos contra enfermedades que tienen que ver con el vitiligo, la psoriasis, el pie diabético y además de eso tiene que ver con el cáncer de pulmón y otras enfermedades. Contamos con un amplio catálogo de eventos culturales y de otros temas del quehacer económico y social del país, insertado en la industria turística. Nuestro gobierno otorga la más alta prioridad al desarrollo del turismo porque para nosotros debe convertirse en la locomotora de la economía del país en beneficio del desarrollo económico y social de nuestro pueblo, y ratifica su apoyo a la cooperación sur-sur y al buen entendimiento entre nuestros países. Que el turismo sea el vehículo para la paz y el desarrollo es una estrategia sabia y por lo tanto Cuba apoya el documento final de esta primera cumbre del turismo para África, las Américas, porque además de eso es una acción que después de la COVID-19 lleva a todos nuestros pueblos a algo por lo que todos luchamos, por la paz y no la guerra, por resolver un grave problema que tenemos en el mundo, que es el cambio climático, y que todos, con la particularidad de lo que cada cual debe hacer, debemos enfrentarlo, porque solo en los países de esta región de América Latina y el Caribe y otras regiones del mundo, casi 900 millones de personas están amenazadas por la subida del nivel del mar al vivir en zonas costeras bajas. Esos también son nuestros países en el cual vivimos, República Dominicana, Cuba, las Bahamas y el resto de los países. Por lo tanto, la responsabilidad de luchar para resolver los problemas del cambio climático para nosotros es una prioridad, porque además salva a muchos lugares de playa
y lugares hermosos de nuestro Caribe, de las Américas, de África y del mundo, de perderlo y poderlo disfrutar millones de turistas en el mundo. Por lo tanto, nosotros somos del criterio que esta primera cumbre de la ONU sobre turismo para África y las Américas es un importante aporte, no solamente a la industria turística, sino también a la paz. Que todo lo que esté contra la industria turística en el mundo se acabe. Las guerras que se acaben, las intervenciones que se acaben, los bloqueos, las medidas unilaterales que se acaben, porque son acciones que van contra el desarrollo del turismo. Viva el turismo en el mundo, viva la paz, viva la cooperación y sobre todo, unámonos todos para un mundo mejor que es necesario y posible. Muchas gracias. Thank you, Excellency. We move on with the discussions. I now have the pleasure to invite the Honorable Minister of Zambia to take the floor. Thank you. Thank you very much, Moderator, for inviting us to the floor. I'd like to recognize the presence of the Constitutional Vice President of the Dominican Republic. Thank you very much for impeccable timing at coming through when I'm making my intervention, ma'am. But also to just extend my gratitude to the host, my colleague, Honorable Minister of Tourism for Dominican Republic, for the warm welcome that we will continue to receive. This is our second return as Zambia's delegation here to Dominican Republic, Punta Cana to be specific, and we're very happy to be here. But also to just indicate to everyone else here that Zambia formally concluded diplomatic relations with the Dominican Republic a few weeks ago on the 19th of September at the just recently held United Nations General Assembly. And Honorable Minister SG, I'm very delighted that the discussions that we have with our colleagues from the Dominican Republic is that we're going to now further our relation by signing a memorandum of understanding in the field of tourism and everything that goes with it. Your Excellencies, I think most of the stuff that has been talked about I will not repeat, but just to simply buttress on a number of issues that were raised. And I think the icebreaker was Argentina, who was speaking about open skies. I'll speak to four issues rather. Issues of open skies, issues of free visas, issues of human capital, and last but not the least, aspects of technology, which obviously speaks to energy as well. Now, this first ever UN Tourism for Africa and America Summit could not come at a good time in the sense that we are already looking at some of the countries in Africa as well as Americas who have already presented their investment guidelines. What we want to see here is the coexistence, the cohesion between our two continents that will now be able to speak to how we're going to grow our tourism. Remember, we are all different in the various natural resources that we offer. And this is an opportunity for us to actually delete, if I can put it that way, the imaginary borders that we have amongst ourselves. We were hearing people talking about having to travel short distances and the like, but it's only waters that are actually dividing us. So on the issues of open skies, I'm happy that Argentina as well as the Dominican Republic are already speaking about opening them up. I heard somebody talking about them not being scientific. It's not rocket science. All we need to do is to create cross-pollination between our two continents and be able to now get people into those places. It's become more increasingly difficult for people to fly long distances to go to a destination when you can actually just fly no more than 4 hours or remove aspects of getting to different airports. Issues to do with visas is something that is very close to my heart, and I think what we need to have a candid conversation between the two continents is to see how best we could integrate our systems. I will indicate to you, Your Excellencies, that in Africa, especially within the Kaza region, we have created a Kaza Uni visa where there's a free flow of tourists within our 5 countries, Angola, Botswana, Namibia, Zambia, and Zimbabwe. And that in itself is mimicking the way our wildlife moves around those particular countries. It's something that we need to escalate to SADC, and who knows, between the relationship that we're going to have between ourselves, we should be able to have collaboration with that respect.
Human capital, one of our ministers did speak about it, very, very key. We had our first ever human hospitality summit earmarked at education. Education is very key. And with the support of UN Tourism, we have seen Zambia hosting a number of these summits, which we're going to have yet again next year in 2025. We would like to invite a number of you to come and participate and just understand exactly what the human capital that we have there, over and above the culinary school that was presented. Now, I think what is critical for us as a country, and obviously within the tourism sector, is to make sure that the safety of our tourists is of paramount importance. And I think what I see here, South Africa still remains a very, very safe continent. And we also want to encourage that as we travel, as we traverse the globe, it's very, very important that we put security as the utmost priority so that it becomes relatively easy or safe for that particular tourist to be able to visit each and every one of our countries. So, ladies and gentlemen, I know we've got 3 minutes, but I think what is important for us is to ensure that this particular summit that we're having here does not lose the momentum that it already gathered. This was coined not so long ago. Last year, when we were having an executive council meeting, we had this discussion. Today, almost a year plus, it's being held, and we're looking forward to the next, or is it rather the second Africa and Americas Summit, most likely to be held in Africa, so that we see how best we could encourage other countries that may not have presented their investment guidelines. From what I see here, only 12 have presented their guidelines. Now, that in itself will give you the impetus to see as many of you countries to get to participate. Here we're talking about the 4, which is in Africa, and rather the 8 in Africa and the 11 in the Americas. With those few remarks, Excellencies, I thank you. Gracias, Excelencia. Tiene la palabra Honduras. Buenos días, Sus Excelencias, distinguidos invitados. Aprovecho para agradecer a República Dominicana su fraternal hospitalidad. Tenemos en Honduras grupos hermanos africanos en toda la costa del Atlántico. Ellos nos han enriquecido el turismo con su cultura, música, gastronomía, lenguas, medicinas ancestrales. Estamos diseñando una ruta turista garífuna. Y esto me llama la atención cuando hablamos de inversión, porque una de las primeras inversiones que deberíamos de hacer es salvaguardar la cultura garífuna americana, que es un problema el que tenemos porque nuestros jóvenes de estas regiones han abandonado nuestro país por falta de oportunidades. Estamos perdiendo una riqueza incalculable, legado ancestral del África, en el que, por ejemplo, en la época del COVID, fueron las regiones las más protegidas a través de sus medicinas, de herencias ancestrales. Creo que la combinaban con el gifiti, una bebida propia de ellos. En ese sentido, quisiera llamar la atención de crear oportunidades a estos grupos para mantener esa riqueza. Otro punto, porque solo tengo 3 minutos, que quisiera abordar es que en el reciente mes de septiembre se nos pidieron a todos los países que mandáramos mensajes de 1 minuto de paz. Yo creo que así lo hicimos todos. Pero la verdad es que en este momento, en estos precisos instantes en que aquí estamos reunidos, hay guerras, hay niños que están siendo masacrados. Yo pienso que no debemos ser indiferentes, debemos de pronunciarnos. El lema del turismo es la paz y no debemos desperdiciar esta oportunidad para unirnos en una sola voz, para pedir que cese la guerra y que Israel
y Palestina puedan llegar a algún entendimiento. Porque ahora ya hay represalias también contra Israel. Ahora sí van a haber también muertos de niños israelíes. Y pareciera que ahora esto toma una mayor dimensión. En ese sentido, debemos, como países amantes de la paz y del amor, a dar un pronunciamiento en contra de la guerra. Muchas gracias. Thank you, Excellency. Zimbabwe, you have the floor. Thank you. While riding on the protocols already established, please allow me to specially recognize the presence of Her Excellency, the Vice President of the Dominican Republic. And as I do that, please also allow me to say within the next 3 minutes, I will start by referring to the practical demonstration by Zimbabwe in the form of the presence of the First Lady of the Republic of Zimbabwe, who is amongst us but not currently in this room, and who has actually addressed this occasion and has articulated the vision that Zimbabwe has in terms of what tourism is and what it can and should do. Having said that, I will refer to a few written remarks which were going to be delivered by our Honorable Minister, who unfortunately has suffered a bereavement, as has been already announced here. So allow me to go into some few technical points that she was going to refer to. I've already dispensed with the protocols, so I'll just go to the technical data. And this refers to Zimbabwe's tourism outlook. Zimbabwe experienced a 54% increase in tourist arrivals in 2023, with the total reaching 1.603 million, close to 70% of the pre-COVID levels. National average room occupants rose from 44 to 47%, surpassing pre-pandemic levels by 3 percentage points. The tourism sector generated approximately $1.16 billion in 2023, a 27% increase from the previous year. These figures highlight Zimbabwe's robust recovery, which was driven by both domestic and international tourism, contributing about 12% to GDP and 3.5% to employment creation. Accordingly, all these achievements are inclined towards Zimbabwe's vision for a $5 billion tourism economy by 2025 and Vision 2030, which is a strategic framework to attain an upper middle income society by 2030, as enunciated by His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Dr. E.D. Mnangagwa. Further, His Excellency the President pronounced that Zimbabwe is open for business and it is a friend to all and an enemy to none. Therefore, Zimbabwe embraces with open hands this inaugural summit, bringing together the Americas and Africa, and in this same breath, to echo the sentiments that have been expressed by others, including the delegate from Cuba that spoke before us, as well as the delegate from Zambia that spoke before us. In the interest of time, I will go to our propositions, and of course, echoing what has been said here, to say, let this not be the last encounter between us, but that we look forward to meeting perhaps in Africa in the next encounter. So having listened to the discussions of today, and in order to address the disparities that exist between the two regions, we propose that collaborative efforts be made to address
these challenges, focusing on shared solutions such as, among others, the need for continued dialogue and commitment to building partnerships. As policymakers, it is critical to take actionable steps and concrete commitments from both regions for the growth and development of tourism. Multilateral organizations are a critical cog in the development of tourism between the two regions, hence they should be included in the whole matrix. All in all, the horizon is bright for the future relationship between Africa and the Americas, envisioning a more interconnected and prosperous world. I actually am accredited to this beautiful country and am based in Havana. I was happy to hear from the minister from Zambia that they've also concluded diplomatic relations with the Dominican Republic. I look forward to working closely with my brother from the other side of the river. Muchas gracias, muito obrigado. Thank you very much. Thank you, Excellency. Sierra Leone, you have the floor. Thank you very much for giving me the floor. At the outset, permit me to recognize the presence of the Vice President of the Dominican Republic and Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. May I thank the Dominican Republic and congratulate them for this opportunity to build a bridge between the two continents, Africa and the Americas. The delegation from Sierra Leone appreciates the hospitality accorded and thank Minister Collado and his team for making this happen. May I also commend the Secretary General and the team for transforming the tourism landscape and making it more inclusive and diverse. If I may reference the rapid recovery that tourism has made after COVID, and note that due to the ability of this sector to bounce back, it is indeed the strategy that is needed to accelerate progress on the SDGs in general. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the cultural connections between Africa and the Americas, particularly from the perspective of Sierra Leone, are deeply rooted in history and have shaped the identities and traditions of both continents. One of the most significant and tragic connections is the transatlantic slave trade, which brought millions of Africans to the Americas. Sierra Leone has a significant place in the history of the transatlantic slave trade. Many who were taken to the Americas came from the region that is now Sierra Leone. It is worth visiting Bonds Island and Rotumba Slave Fort to reconnect with your heritage. Distinguished ladies and gentlemen, the slave trade led to a profound cultural exchange as African traditions, languages, and customs blended with those indigenous people and European settlers created unique cultural expressions. The influence of African languages can be seen in Creole languages spoken in the Caribbean and parts of the Americas. In Sierra Leone, we have a unique form of the Creole language, which is known as Creole, and it is a widely spoken vernacular across the country. Distinguished ladies and gentlemen, African rhythms and musical styles have had a lasting impact on the music of the Americas. Genres like jazz, blues, samba, reggae, hip-hop, and several others all have roots in African musical traditions. Distinguished ladies and gentlemen, on religion and spirituality, African spiritual practices, including those from Sierra Leone, have influenced religious practices in the Americas, leading to the creation of syncretic religions. On cuisine, the culinary traditions of the Americans have also been enriched by African ingredients and cooking techniques. Several dishes are shared across the two continents. On language and literature again, African languages have influenced a lot of the Creole languages again in the Caribbean and parts of the Americas. Distinguished ladies and gentlemen, it would interest you that there's even a place named Freetown in Trinidad and Tobago, and we also have a Sierra Leone road in Diego Martin in Trinidad and Tobago.
in arts and crafts as well, African art forms, including those from Sierra Leone, have influenced artistic expressions in the Americas. And these include everything from textile patterns such as Gara tie-dye to sculpture and dance. I'm sure we're also aware of the Gula Geechee culture, that the Gula Geechee culture is still alive and has held several homecoming events since the 80s. Our president, Dr. Julius Maada Bio, in his current development plan, has put tourism as a critical enabler, and therefore several reforms are in progress. Some of these reforms have taken into consideration structural and policy shifts at national level to promote tourism and culture, as well as create a bridge between the two A's, Africa and the Americas, based on what we all share, the authenticity of our products. We have a new program titled Find My Roots in Sierra Leone, where African Americans will travel to Sierra Leone to reconnect with their past and culture. In Sierra Leone, we have the Tourism for All campaign, which is a year-long campaign and seeks to raise awareness and is modeled under the principle of leaving no one behind. Ramping up domestic tourism and unearthing our talent and preserving our culture remain at the center of this initiative. Sierra Leone is hosting the Women in Tourism Congress this October in Freetown, and we look forward to welcoming all of you to Sierra Leone to discuss critical issues that pertain to the majority of workforce in tourism, that is our women. This Congress will go beyond empowerment and address the barriers that women face in the tourism workforce. As the WITLAC is continental-based, I believe this would be another useful platform to deepen our engagement with the Americans. The Congress will also explore very deeply avenues to utilize virtual spaces and digital platforms to export experiences, open digital markets, and integrate cultures that have been apart for so long. Noting the importance of this summit and the promise it holds for integrating our cultures and promoting tourism, Sierra Leone offers to host the next African American Summit, which I believe will happen in 2026. May I conclude by expressing my thanks and appreciation to the government and people of the Dominican Republic and the UN Tourism for this opportunity to reunite with our family. Sierra Leone looks forward to this exciting journey of transformation and partnership in the tourism sector. I thank you all. Gracias, Excelencia. Para terminar esta ronda ministerial, ha pedido la palabra nuevamente Argentina para una breve intervención y con ella terminamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por permitirme, y en honor a la brevedad, saludo a la vicepresidenta de aquí. Muchas gracias por la hospitalidad que nos han brindado. Y bueno, estamos en un momento que creemos que es clave para poder fortalecer los lazos que nos unen, ¿no? Y también para hacer efectivo lo que viene con el lema que planteó ONU Turismo, que es turismo y paz. Y para hacer efectivo ese lema, creo que tenemos que llamarnos a la acción. Y llamarnos a la acción es hacerlo a través de ejercer el liderazgo. Y para ejercer el liderazgo tenemos el turismo, que es el puente de esa paz, pero tenemos que transitar ese puente y lo van a hacer cada uno de ustedes, que son los líderes para lograr ese objetivo. Y tenemos un gran líder, que es Surab, que realmente ha venido trabajando en esta organización durante todo este tiempo, pregonando la paz en cada rincón del mundo. Ha hecho un trabajo formidable desde lo territorial, porque creo que no ha dejado un solo continente por conocer, y ha ido también a muchos destinos emergentes, de destinos turísticos no consolidados, que a través de su visita y de conocer las necesidades reales que tienen esos destinos, pueden generar desde ONU Turismo políticas públicas que sean efectivas, teniendo en cuenta nuestros territorios y no desde un escritorio. También en este día, buscando ¿qué vamos a realizar? Tenemos que pensar en este encuentro qué clase de turismo queremos. Y esto hay que pensar también en el cómo lo hacemos y con quién. Y esto nos va a llevar a poder generar
el por qué estamos todos acá, porque queremos el mejor bienestar para nuestras localidades, para nuestros países. Y como lo dijo muy bien el ministro Collado, tenemos que brindar algo muy importante que a veces se desconoce que existe de África y de las Américas, y es mostrar y garantizar que somos países que brindamos seguridad y confianza. ¿Para qué? Para que nos lleguen las inversiones necesarias que tienen que llegar a nuestros países para poder generar lo que todos queremos, que es justamente combatir la pobreza y así generar también fuentes de trabajo. Se trataron distintos tópicos, distintas temáticas y nosotros desde Argentina vamos a promover fuertemente la cooperación sur-sur. Es algo que nos anhela a nosotros desde nuestro país, pero también es importante que hablemos de estos puntos, como se ha puesto la educación. Para América y para África la educación es la piedra angular clave para desarrollar el capital humano y a su vez también el socioeconómico. En este sentido, trabajar en la educación es tan importante porque la educación en África tienen algo que llama la atención. El 60% de la población de África son menores a 26 años los jóvenes, o sea, hay una población joven muy grande y el turismo logra retener el talento joven. En Argentina pasa lo mismo. Entonces nosotros queremos trabajar para que justamente las generaciones futuras puedan tener una salida laboral y sea a través del turismo. Y otra cosa importante, invertir en educación de calidad, invertir en educación con la inteligencia artificial aplicada al capital humano y no en desmedro del capital humano. Y ahí también hay que invertir en mujeres. Hoy en el discurso de la primera dama lo dijo y lo manifestó, y acá tenemos una vicepresidenta. Hay que invertir en mujeres porque si logramos la paridad en muchas cuestiones vinculadas a la economía, se lograría aumentar el capital global per cápita en un 40%. Y lo dijo el Instituto del Mackenzie, no solo hay que invertir en mujeres, y lo dijo un hombre, no lo dijimos las mujeres, que tenemos que lograr que de alguna manera, si logramos romper esa brecha con el acceso a la educación, principalmente en nuestros países, lograríamos también que ingresen al PBI mundial 13 trillones de dólares. Esto equivale a acumular el PBI de Estados Unidos y de China juntos. Entonces creo que es muy importante la inversión en las mujeres, porque también lo dijo la primera dama, el turismo rural comunitario, las mujeres que hacen en la gastronomía ese trabajo formidable, y el salario también de esas mujeres es para hacer futuro y ahora, porque con su salario el 92% de lo que les ingresa lo invierten en la educación, en la alimentación y el cuidado de sus niños. Entonces creo que estos son los temas que nos tenemos que llevar para poder tratar y para poder lograr que el turismo realmente sea sostenible. También otro tópico es el punto del cuidado de la biodiversidad, el cuidado de nuestros recursos naturales. América y África juntos concentran la mayor cantidad de oxígeno que el mundo respira. Entonces ahí también tenemos otro valor agregado que hay que mostrarlo, que hay que difundirlo y que hay que trabajar para que realmente sea próspero y no quede solamente en meras manifestaciones de logros de paz, de logros de bienestar, de logros de desarrollo económico para nuestros países. Y hay algo que nos une, que es muy importante. Somos dos regiones que tenemos algo que es maravilloso, que es la alegría. Así que espero que este encuentro valga la alegría para nuestros pueblos y para que les llegue el bienestar que tanto están necesitando y que la paz sea el motor para el desarrollo de nuestras localidades y que el turismo esté al servicio de este crecimiento. Así que muchas gracias y esperemos que tengamos una jornada sumamente productiva y que avancemos para el bienestar general del mundo. Muchísimas gracias, querida Janina, querida Argentina. Le voy a dar la palabra ahora ya para el cierre y adoptar nuestra declaración a nuestra directora ejecutiva, querida Natalia. Gracias, Gustavo, y muchísimas gracias a todos los ministros, a todos los delegados que nos hicieron llegar
la información para poder crear la declaración de Punta Cana. Y básicamente la declaración de Punta Cana, si me pueden ayudar, ahí ya está proyectada en pantalla, va a ser adoptada durante esta primera cumbre de ONU Turismo para África y las Américas, y efectivamente representa el compromiso de cada uno de los gobiernos para fortalecer la cooperación sur-sur y para ayudar a tener una agenda conjunta. De aquí tiene que salir ese compromiso, y efectivamente existen 4 pilares dentro de los cuales debemos trabajar esa agenda. El primer pilar, como se mencionaba al inicio, promover la inversión estratégica en el sector turístico. El segundo pilar, mejorar la educación a través de la formación y el desarrollo de competencias en turismo. El tercer pilar es fomentar el ecosistema de innovación y de emprendimiento. Y el cuarto pilar, fortalecer el papel de las industrias culturales y creativas. Efectivamente, hoy estamos aquí y quisiera darle ya la palabra al secretario general para unas palabras finales y para que efectivamente pueda refrendar lo que hemos trabajado en equipo durante estos días. Secretario general, la palabra es tuya. En primer lugar, quería dar bienvenida a querida vicepresidenta, que ha venido especialmente para atender nuestro evento. Quiero dar el aplausos. Doña Raquel, bienvenido en familia. Gracias. Su presencia es otra motivación para nosotros y demostración que como es y la prioridad de República Dominicana es turismo. Hemos tenido varias ocasiones tener Su Excelencia el Presidente Luis Abinader con nosotros. El canciller siempre nos recibe y participa en nuestros eventos y es un placer y es un honor tener a usted con nosotros. Yo voy a intentar un poco sumarizar lo que estamos hablando y agradezco a todos participantes para su intervención, sus ideas. Primero, vemos que el foro es importante, es primera vez, el foro es importante y es una posibilidad y herramienta promocionar nuestros y vuestros destinos turísticos. Y por favor, voy a pedirle un humilde favor, que poner importancia y en decir a vuestros jefes de comunicaciones, poner la importancia de este evento y hablar qué está pasando el día de hoy, que es muy importante para promocionar ambas regiones y no tengo ninguna duda que eso va a tener resultados en números. Por supuesto, ¿quién va a ganar más? Punta Cana, porque este evento está pasando aquí y también nosotros, como esta mañana hablamos, vamos a hablar si es necesario repetir este evento o no, pero lo veo que todo el mundo está muy interesado y vamos a tener otra reunión. Conectividad estaba mencionado bastante durante de hoy. Estamos haciendo y preparando un evento exactamente para conectividad. Tenemos hoy con nosotros representantes de diferentes, IATA está con nosotros y ICAO es otro socio asociado con nuestra organización y yo creo que tenemos hablar de este tema, pero a veces preguntan a nosotros que por qué no hay vuelo directo de algunos países. Eso es un apoyo donde necesitamos un apoyo de gobiernos y hablar directamente dentro de países. Nosotros siempre damos recomendaciones y creo que hay muchas oportunidades, como decía antes, que grandes naciones pueden tener más conectividad y hay mucho espacio para hacer eso. Imagen, muy importante. Yo he escuchado muchas veces que América Latina no es seguro, África no es seguro. Hay que
terminar con esta historia y decir a todo el mundo que miran números. Yo vengo desde México y mucha gente dice que México no es seguro. 40 millones de turistas visitan México. Brasil. En Brasil vamos a abrir oficina en diciembre en Río de Janeiro. Y si no es seguro, nadie no abría oficina de Naciones Unidas en Río de Janeiro. Igual quiero aprovechar y decir que vamos a abrir muy pronto, inaugurar primera oficina en Marrakech, en Marruecos, en pienso del año que viene para África. Visado, otro tema muy importante. Yo siempre estoy diciendo que próximos 10, 15 años nuestros hijos no tienen saber qué es visado. Visado es una cosa burocrática y con muchos proyectos y muchas oportunidades innovadoras día de hoy. Yo creo que se puede solucionar, a lo mejor solucionar la mitad de los problemas que tenemos nuestras naciones para viajar en diferentes países del mundo, y yo creo que hay que trabajar sobre esta cuestión. Cultura y gastronomía es un activo muy importante para ambos regiones y continentes, y yo pienso que no está bien presentado y promocionando como cultura africana, y también cultura y gastronomía latinoamericana, y yo creo que trabajamos y tenemos una línea y somos todos alineados para promocionar gastronomía y cultura, que es parte de cultura a nivel mundial, y ahí estamos nosotros comprometidos a ambas regiones para promocionar la riqueza que tiene ambos continentes. El año que viene vamos a celebrar en Chile un foro gastroturismo para países de Américas, y el año pasado hemos celebrando con primera dama de Zimbabue en Zimbabue para África. Educación. En el año que viene nosotros vamos a ofrecer, y quiero que anotéis y preparar 2 candidatos para cada país en nuestro centro internacional en Samarkand. El gobierno de Uzbekistán ha decidido dar con nosotros 50 becas para un programa bachillerato y para el año 2025, pero hay que preparar y tener 2 candidatos para mandar a Uzbekistán, donde tenemos nuestra presencia, nuestra academia en turismo, y eso es una gran noticia para ambos continentes. Gracias. Hablé mucho, pero yo creo que son cosas concretas donde tenemos que colaborar. Y paz. Venimos todos, y agradezco a todos ustedes que participaban en Día Mundial de Turismo, y la temática era paz y turismo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos parar guerras? Ser solidarios, ser humanos y ser juntos. Eso es lo que podemos hacer nosotros, y aprovechar turismo, como decía varios ministros, como herramienta de diplomática y acercar países y establecer paz. Le agradezco por su participación otra vez. Es un poco difícil estar Punta Cana y mantener a ustedes 4 o 5 horas en esta sala, porque fuera nos espera, y nuestros invitados anfitriones han ofrecido muchos productos turísticos, pero yo creo que hemos tenido una reunión interesante y seguimos. Gracias a todos los participantes otra vez. Gracias, querido secretario general. Usted ha resumido muy bien el espíritu de la declaración de Punta Cana. Por lo tanto, yo pediría que, si estamos todos de acuerdo, celebremos con un aplauso este primer encuentro y esta declaración de Punta Cana que nos une a África y América.
Agradecemos a todas sus excelencias por compartir sus puntos de vista, así como también a los directores regionales de África y las Américas, la señora Elvira Grancourt y el señor Gustavo Santos, respectivamente, por liderar este momento de adopción de la declaración. Y hay que decir que es realmente alentador ver cómo dos regiones, de manera histórica y culturalmente entrelazadas, reconocen los desafíos comunes y demuestran su disposición a trabajar para superarlos, enfocándose en el sector turístico como la clave para poder fortalecer los lazos y las vías de cooperación y de apoyo. Me complace en este momento, señoras y señores, introducir las palabras de la excelentísima vicepresidenta constitucional de la República Dominicana, señora Raquel Peña. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos, nuestro querido el señor David Collado, ministro de Turismo de la República Dominicana, el señor Surab Pololikashvili, secretario general de ONU Turismo, el señor Louis Steven, viceprimer ministro de Vivienda y Ordenación del Territorio y ministro de Turismo de la República de Mauricio, excelentísimos miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país y demás representantes de organismos internacionales, ministros, viceministros, directores y demás funcionarios que nos acompañan en el día de hoy, conferencistas, panelistas y moderadores nacionales e internacionales aquí presentes, miembros de la Organización de las Naciones Unidas, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores, muy buenas tardes. El turismo ha demostrado ser un motor clave para lo que es la recuperación económica, pero también para lo que es el crecimiento a nivel mundial, generando empleo de calidad, pero también generando inversión y también lo que ha sido un desarrollo integral para todos. Al cierre de esta primera cumbre de ONU Turismo para África y las Américas, en un día histórico para lo que es el turismo en nuestro país, quiero expresar en nombre de la República Dominicana y de nuestro presidente Luis Abinader nuestro más profundo agradecimiento a todos los presentes por su valiosa participación. Este espacio, más que un encuentro de ideas, ha sido un símbolo de lo que nuestros países pueden lograr cuando se unen con el propósito de seguir transformando el sector turismo en un medio para lo que es el intercambio cultural y el desarrollo sostenible y, cómo no, también como decían muchos de ustedes, pues seguir propiciando la paz mundial. Desde el primer Congreso Internacional de Organismos Nacionales de Turismo reunidos en Londres en el año 1946, ha sido evidente la necesidad de un organismo internacional que acompañe, pero también que responda a los intereses comunes frente a una serie de retos, pero también de oportunidades de la actividad turística. Luego de más de 70 años de trabajo continuo, esta nueva etapa de reinvención que está experimentando ONU Turismo evidencia esa determinación de la Organización de las Naciones Unidas de poder continuar propiciando lo que es el bienestar de las personas, pero también colocando en el centro de sus acciones la sostenibilidad medioambiental. Como sabemos, a raíz del COVID-19, la industria turística mundial sufrió un duro revés. En el caso particular de nuestra República Dominicana, el turismo llevaba más de 90 años de crecimiento constante, consolidándose como una de las actividades clave de nuestra economía y también posicionándonos como un referente en el Caribe, pero también en las Américas. Con hoteles cerrados, playas vacías y millones de personas en el mundo llenas de incertidumbre, enfrentábamos una serie de desafíos que parecían imposibles de nosotros poder superar. Bajo la visión de nuestro presidente Luis Abinader y a través de un trabajo incansable
de nuestro ministro de Turismo, David Collado, nosotros logramos adaptarnos con un compromiso renovado hacia lo que fue la innovación, pero también el bienestar de nuestra gente. Y definitivamente lo que nosotros pudimos exhibir en continuar desarrollando el turismo en la República Dominicana, pues respondió precisamente a una serie de estrategias muy bien pensadas que se tomaron a través del ministro David Collado y del Ministerio de Turismo. Yo quiero un aplauso para el ministro. Realmente para nosotros ha sido un orgullo el poder exhibir ese manejo en ese momento de incertidumbre para todo el mundo y, sin embargo, prácticamente nosotros no cerramos las puertas de la República Dominicana. Así que gracias a la colaboración interinstitucional y también a una serie de alianzas público-privadas, implementamos nosotros acciones muy concretas para poder gestionar el turismo de una manera más eficiente, pero sobre todo garantizando que nuestros visitantes pudieran contar con todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias. Y ahí trabajamos muy de la mano el ministro Collado y nosotros en el Gabinete de Salud, y la verdad es que podemos darle gracias a Dios porque lo logramos. Ese esfuerzo en conjunto, pues definitivamente nos permitió a nosotros afianzar el sector, impulsando nuevas formas de turismo, pero también utilizando lo que fue la crisis como una gran oportunidad para nosotros reinventarnos, pero sobre todo para poder fortalecer nuestras prácticas sostenibles. Esta demostrada capacidad de innovación pues nos permitió contar con el reconocimiento de ONU Turismo como el primer país a la cabeza de la recuperación económica en ese sector y también afianzarnos como un referente turístico en toda la región. Nuestra historia de éxito es un ejemplo para las Américas y debe servir de combustible para nosotros poder seguir encaminándonos a la acción. Ahora es el momento de seguir promoviendo lo que son las políticas necesarias para elevar nuestro turismo al nivel que nosotros estamos proyectándolo. Por ello, con la creación de la Comisión Meta RD 2036, estamos elaborando un plan de iniciativas, pero también un plan de propuestas que apunten a duplicar el PIB real de la República Dominicana al 2036 con un impacto en lo que serían los sectores clave de nuestra economía, teniendo, por supuesto, el turismo como una de nuestras prioridades. Entre nuestras principales metas de impulso a este sector, pues estamos apostando por diversificar lo que es la oferta y también lo que es nuevas modalidades de turismo, como el turismo de salud y el ecoturismo, al tiempo que nosotros diversificamos la oferta inmobiliaria y de servicios, como parques de aventura, centros comerciales y también gastronómicos. A través de estrategias compartidas y de hermandad, podemos nosotros impulsar un turismo sostenible que pueda proteger nuestros recursos naturales, porque el turismo no solo genera crecimiento económico, sino que es una herramienta clave en lo que es la lucha contra el cambio climático y la preservación de nuestros ecosistemas. Al integrar prácticas sostenibles, no solo nosotros protegemos lo que es la belleza natural de nuestros países, sino que también nosotros aseguramos que las futuras generaciones puedan disfrutar de estos recursos en todos los espacios turísticos de África y de las Américas. Para ello, debemos seguir fortaleciendo nuestra colaboración interregional, desde lo que es la creación de redes de capacitación hasta lo que es la implementación de políticas comunes para el desarrollo del turismo responsable. Nuestro éxito dependerá de nuestra capacidad para trabajar juntos, y es que nuestra visión conjunta nos exige un profundo compromiso, pero también mucha responsabilidad compartida de construir puentes de hermandad, de cooperación, pero también de buena voluntad en el Atlántico a través de la cooperación sur-sur, utilizando el turismo como una herramienta de unión
que se refleja en cada compromiso asumido en esta cumbre. El turismo es un agente de cambio, un catalizador para la paz y una fuente llena de oportunidades para nuestros pueblos. Sigamos aprovechando estos espacios para poder continuar colaborando, compartiendo nuestras mejores prácticas y enfrentando juntos los grandes desafíos globales. Este es solo el principio de una cooperación interregional que estoy segura va a garantizar el crecimiento económico, la preservación y enaltecer la belleza, pero también la identidad cultural de África y de las Américas. Hoy cerramos esta cumbre con la certeza de que sus resultados traerán un futuro de crecimiento, de inclusión, pero también de prosperidad para todos. Este futuro comienza hoy, con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y feliz estadía en la República Dominicana. Agradecemos las palabras de la excelentísima vicepresidenta constitucional de la República Dominicana, señora Raquel Peña. Muchísimas gracias por su hospitalidad y también por su visión junto al Gobierno de la República Dominicana del turismo para las Américas, para el Caribe y para África. A continuación, pedimos por favor que nos acompañe en este escenario el ministro de Turismo de la República Dominicana y presidente de la Comisión Regional para las Américas, señor David Collado, así como también el secretario general de la ONU Turismo, señor Surab Polo-Likashvili, quienes se hacen acompañar en este momento del señor Juan Trinidad, quien es escultor dominicano, para proceder en este momento a develar la pieza de escultura que nuestro escultor dominicano otorga junto al Gobierno de la República Dominicana para ONU Turismo. De esta manera, señoras y señores, procedemos a la develación de esta obra escultural que podremos presenciar en las instalaciones de la sede de ONU Turismo en Madrid. Con el aplauso de todos los presentes, señoras y señores, esta pieza escultórica de la autoría de Juan Trinidad, escultor dominicano destacado y radicado en Bonao, Monseñor Noel, República Dominicana. Aplauso nuevamente, señoras y señores. Agradecidos del arte y también de los buenos deseos del señor Juan Trinidad para compartir esta escultura que podremos disfrutar, nuevamente comparto, en la sede de ONU Turismo en la ciudad de Madrid, España. Presenciemos un audiovisual de esta pieza. Yo me atrevo a decir que la obra de Juan Trinidad tiene influencia cubista. Y es interesante que sea cubista. Recordemos que el paradigma y una de las obras más importantes del siglo XX y el paradigma del cubismo es Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, la Damoiselle de Aviñón de 1907. Pero cuando contemplamos esa obra, nos damos cuenta que las dos mujeres que están a la derecha, más que ser mujeres, parecen máscaras africanas. O sea, hay una influencia fuerte y poderosa en el cubismo del arte africano. Entonces, yo lo veo en la obra de Juan Trinidad y la admiro esa obra porque yo respeto demasiado al escultor, sobre todo cuando talla. El 70% de la población de nuestro país es afrodescendiente. Tenemos que entender el peso que la afrodescendencia tiene para nosotros. Esa es la herencia de patrimonio inmaterial de la afrodescendencia para la República Dominicana. Es un tema que nos concierne. Encanto de la dominicanidad, de la autoría del escultor dominicano Juan Trinidad. Enhorabuena, señoras y señores, por este gesto que perpetúa el arte de la República Dominicana, evidentemente mezclando
el Caribe, las Américas y África, que quedaría inmortalizado en la sede de ONU Turismo en Madrid, precisamente por motivo de esta primera cumbre África y Américas 2024. La prensa internacional y local aprovecha este momento para capturar algunas impresiones, así como también una fotografía que dejará inmortalizado este momento, en el cual en Punta Cana, República Dominicana, se celebra por primera vez en este espacio, este encuentro entre culturas, este encuentro que pone los ojos en el turismo sur-sur. Nos referimos a la primera cumbre África y América. De esta manera se retira la excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República Dominicana, quien ha hecho un espacio importante en su agenda para poder compartir en este encuentro de la primera cumbre África y América. La vicepresidenta de la República se retira para continuar con otros compromisos de su agenda. Sin embargo, aquí continuamos también la agenda común que tenemos preparados para todos ustedes en este Congreso de África y las Américas. Y seguimos con el siguiente punto de nuestra agenda, no sin antes invitar a cada uno de los participantes a que se acerquen nuevamente a sus asientos, que ocupen nuevamente sus espacios para poder dar continuidad al siguiente punto. Señoras y señores, la invitación es a acercarse a sus asientos para continuar con el siguiente punto de este Congreso. Abordados los puntos iniciales de esta agenda, señoras y señores, en este momento me permito dar paso al siguiente espacio y para ello me complace mucho poder introducir las palabras del vicepresidente regional de IATA, el señor Peter Cerda, para que pronuncie su discurso que ha titulado Uniendo Continentes, impulsando los vínculos entre África y las Américas. Por favor, recibamos con un cálido aplauso al señor Peter Cerda, vicepresidente regional de IATA. Muchas gracias. Good afternoon, buenas tardes a todos, distinguished ministers, authorities, President, ladies and gentlemen, thank you for your kind invitation today to UN Tourism. It is my pleasure to be here this afternoon to talk about the importance of air connectivity between Africa and the Americas to unlock the economic growth and social development between both regions. In case you don't know who IATA is, we are the trade association for 83% of all international traffic around the world. Most of the airlines that are based in your countries are IATA members. And there's no better venue than being here in the Dominican Republic to talk about travel and tourism and how important it is and how important air travel is to travel and tourism and its development. When we look at it, air transportation is quite critical to our success in the travel and tourism world, particularly in regions like Latin America and Africa, where we don't have trains or big highways like in Europe or in North America. And how critical is air travel and tourism? And you can see here, it is quite critical to our different markets in our different regions. In Africa, close to 8 million jobs and $63 billion to the GDP contribution. In Latin America, 7.6 jobs and $18.3 billion to GDP. And it's been mentioned by many of you this morning on the cultural and historic closeness of Africa and America are deeply connected. However, we can't say the same thing about air connectivity, direct air connectivity. And many of you have had to come from Africa to Latin America via other continents to fly to this region.
And when we look at how today 94% of the passengers from Africa coming to the Americas have to go through a different region. And in this case, most of them in today's world have to go through Europe. And this adds complexity, it adds cost, it adds time to travel. And when we look at the aspect of where we're going, while we may be taking some steps back in some occasions, in many cases we are actually moving forward. And we are moving in the right direction. Today, we have more connectivity between both regions than we did in any part of our history in the past. We have 46% more flights, and we have 61% more seats. And this is primarily when we look at the connections between Africa, mostly through North America, but we also see a large concentration of flights to Latin America. What we have to do in Latin America is expand it beyond just Brazil. But when you look at taking 2 steps forward with bringing more connectivity and more seats, what we are also seeing is in the last 14 years we've seen, or in the last decade, actually traffic between our 2 regions has actually gone down. And it's gone down by 35%. And when we look at it before the pandemic, we're still behind pre-pandemic times. So this is a moment for you between our continents to talk about how do we have more connections, more people traveling throughout our 2 regions. The industry, the air transportation industry, is bringing more flights to the regions on a direct way, but we actually have less people traveling on those flights. When we look at the top markets, as I mentioned, Brazil is the key point of entry from Africa into Brazil. And lately we've been very focused on countries like Argentina, where we've seen a government that's been very proactive in establishing new ties, open sky agreements. And that's a natural market that we would like to see in the future with more connectivity to other parts of the world. When we look at the continent of Africa, most of the transportation that's coming from Latin America into the region, most of the travelers are going into South Africa or Egypt. So certainly in both parts of the region, there's still significant work that can be achieved and attained to bring more traffic than our conventional entry and exit points that could be South Africa, Johannesburg, or Sao Paulo. So the question here, at least from my side to you, and as you discuss the future of air travel and tourism in our regions, between our regions, is why is connectivity so poor, and why haven't we even recovered from the pre-pandemic times? Well, one of it is the challenges of our sector, the aviation sector. And I want to show you how difficult of an environment it is for many of our airlines that are based in our respective regions. And let me start with the comparable of the North American carriers. The carriers from the US and Canada are the most profitable, most successful airlines in the world. And they will make about $13 per passenger in this year. When we look at the airlines based in Latin America, they will make about $1.90 this year for their profitability. And if we look at our African airlines, they will make a simply 90 cents per passenger. So when airlines have to decide where they want to connect and fly to, they have to look at the places where they will be able to maximize their aircraft and make the most money. And this is why when we look at strong global recovery, and we've seen 3 years of very strong recovery, many times we're talking about Europe to Africa, US to South America, but we're not talking about Africa to Latin America or Latin America to Africa, because that is not on the global stage of interest at this moment. And we have to change that mindset. And why do these airlines are still challenged in Africa or in Latin America? We also have to look at our macroeconomic and political situation in our regions. The social unrest, the challenges with the currencies, and social and political stabilities are still very volatile.
So when airlines or companies want to invest and look at new markets, the challenge is, where do I go? Do I go to an environment that's going to be safe, or do I go to an environment that is volatile? The other challenge that we face as an industry, and you may have heard it from many aspects of your airline colleagues, is simply aircraft deliveries. We don't have enough airplanes to fly everywhere. And when we look at our respective regions in Africa and in Latin America, the vast majority of the airplanes that fly in our regions don't have the capability to fly across the Atlantic. So we have to see what more we can do. And it's not only about bringing new airplanes, but it's also making sure that the airplanes we have today are able to fly. And that is a big challenge because of what's happening with Boeing and Airbus and the different manufacturers. We also have to look at our airlines. Do they have the capabilities? When you look at the airlines from Latin America, for example, there are only 4 airlines that are capable of flying across the Atlantic. And when you look at their business models, the focus primarily is intra-regional with North America or into Europe, primarily into Spain. So how do the ministers of tourism in Africa gauge the airlines in Latin America to put airplanes into their region? And how do the ministers in Latin America attract airlines from Africa to operate into their markets? And one challenge that we have is, if you saw at the beginning in terms of connectivity, if you're in Africa, you're actually in most cases you're flying eastbound before you fly westbound, because when you look at Qatar, Emirates, or Turkish, most African citizens will actually fly backwards or eastbound to go westbound, and that's a challenge. In the Americas side, many passengers will actually have to fly into North America in order to fly into other parts of the world. And I think one of the representatives from Kenya said she flew into New York and then from New York to Dominican Republic. And that is the reality that we face in our respective regions. And that's what we have to overcome. But you as countries, as nations, do have the power and the influence to make change. In Latin America, I've heard throughout the last 3 or 4 years, not one single country in our region has talked about travel and tourism not being the #1 priority for their government, the #1 means of recovery economically and socially. Unfortunately, very few countries have actually lived by those words. And that's where we have to work much closer if we're going to stimulate more travel and tourism in our respective regions. Today, when you look at flying into Africa, fuel is 20% higher than the rest of the world. Now, we all know airplanes depend on a lot of fuel, and they depend even more fuel when you're crossing these continents. And when you look at Latin America, it's the second highest region in terms of fuel. So you make it very, very difficult to make it a profitable or a business case that justifies to put an airplane between our 2 regions, because when you start looking at it, the costs are already building up. One thing I've been very much of an advocate in our part of the world in Latin America is the high taxes. I said this many times, and I apologize to my colleagues from this region when I think air travel is so critical to our different countries in Latin America. However, we're taxed like we are a vaca lechera, like a golden goose. And an example of and I use this quite a lot because it is the flavor of the month, my friends from Argentina. The size of Argentina from north to south is the distance between Lisbon and Moscow. That's how long the country is. And you look at Brazil, it's the size of Europe, continental Europe. You don't have high rail, you don't have highways, maritime doesn't exist, so it's air. But we make it very difficult on ourselves within the travel and tourism industry and working with government to make air travel available to everyone. So when you have taxation, which is 44% in Latin America, and the rest of the world is at 27%, it makes it very difficult for our citizens in Africa or in Latin America to get on an airplane. And they become dependent
are moving by roads or by buses. And last time I saw, if you want to get to Africa from Latin America or from Latin America to Africa, there's no way to get across except by ship, if not by air. So what do we have to do? What do we have to do to bring more connectivity to our respective markets? When we look at the next couple of years, actually, we have good news. Recovery is good. You look at 2025, 3.7% growth in Africa in terms of passenger numbers. That will grow to 5.4 in 2026 and slightly diminish to 4.7 in 2027, which is very similar to what we have in Latin America. So the numbers are improving. And when you look at long-term forecasting, look at our regions, how we will grow. In Latin America, you will have 300 million new passengers traveling by 2040. In Brazil, it is a country of 200 million people. Half of the population has ever been on an airplane. Our number one economy in the region, Brazil, half of its population has never flown. So we have significant opportunity. In Africa, you will have 170 million new passengers in the coming years. It is fantastic to have all of you here in Latin America, in the Dominican Republic, which has a rich culture and history on travel and tourism and creating the framework. But we have to come up with concrete actions. And how do we work to attract more connectivity? How do you convince more airlines to fly into your region on a more regular basis? And one is the government support. Our industry, air transport, depends on government partnership. It is essential. One of the representatives, ministers from Africa said, the issue about visas, we will not move forward as long as we continue to have the number of visa requirements that we have in place, both destination visas or in-transit visas. And unfortunately, we're implementing more visa requirements rather than eliminating visa requirements. I'm from Spain, and beginning next year, Americans will be required to get a sort of type of visa request to come into the EU. So we are not making air travel any easier. We are not helping facilitate more tourism by implementing more requirements and more restrictions to travel between our countries. So it's something we have to work on. The other aspect is the bilateral agreements, open skies, and again, I give significant credit to the government of Argentina for the number of open skies and bilateral agreements that have taken place. They're the world champions in football, and they're certainly the world champions at this moment in terms of open skies and bilaterals. I've never seen a government sign more agreements than the government of Argentina, or any other government. I think they're up to 8. So felicidades al gobierno de Argentina, no solo en el fútbol, pero también en el tema de acuerdos bilaterales. The other aspect is the issue of partnership. And for many years, the industry, it's been somewhat of a love-hate relationship. Airlines want to fly to a country, but the relationship is sometimes cold and sour. And this is where we have to change that mindset, particularly within this sector. Travel and tourism is part of the ecosystem of air travel. Travel is part of that ecosystem. And we have to find ways of partnering. And we need you, who are within the government, to be our ambassadors within your government, with the ministries of economy, with the ministries of finance, and even with the heads of states, to make sure that we can continue to grow in that area. So collaborative tourism is critical, and that's going to be airline partnerships is critical, and governments have a significant say. Let me end on one last slide, and I think it's about, many of you are talking about how travel and tourism brings peace, brings harmony, trae ilusión, trae amor. But when we begin to see the number of people who actually are able to get on an airplane, are able to take a trip a year, and you look at our two respective regions, we have significant work to do. When you look at Latin America, 0.65 trips per year are taken
on an average in Latin America, less than 1 trip every 2 years. The situation is even more dire in Africa. An African will get on an airplane once every 10 years. In 2 regions, like I said at the beginning, that are highly dependent on air travel for survivability, to move commerce, to move people. In Latin America, we would have had many more deaths because of COVID if it wouldn't have been for air transportation. 96% of the vaccines that came into our region and went into the community went through air. Today, 90% of the travelers into Latin America fly by air. So this is why it's so critical, and I end with this slide, because this is the message we should be taking home on. We want to have more travel and tourism. We want to have more connection between our regions. But our own citizens in our own countries in this part of the world and in Africa are barely getting on an airplane, which means in many cases are barely leaving their communities to take any sort of vacation and holiday. So while we may want to have more close ties between our communities, our citizens are staying within their communities because they cannot afford to travel to other communities in other parts of the world. And I hope during the next few days you come around these and we have these conversations in order to attract more connectivity so we can bring more people from Africa to Latin America and from Latin America to Africa. Thank you very much. Agradecemos al señor Peter Cerdá, quien es vicepresidente regional de IATA, por estas palabras que apuntan a unir continentes, impulsando los vínculos entre África y las Américas. Culminada esta ponencia, señoras y señores, quiero pedir por favor que nos acompañe en nuestra mesa de honor para la fotografía de familia. Es bueno puntualizar con cada uno de ustedes que tienen en sus manos un número que será la referencia para la colocación en nuestra foto de familia. Si son tan amables, tomar ese número para que puedan encontrar en esta escalera su posición a ocupar en nuestra fotografía de familia en esta cumbre de África y las Américas. En este momento, cada uno de nuestros participantes, miembros de nuestra mesa de honor, please come on over, our guests in this moment on our family photo. You all have a number in your hands that will help you to find your place in our family photo space. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The members of our honor table, if they please come on over to our family photo. All of you are invited to join us in the moment that we take this family photo. En este momento, señoras y señores, aprovechamos para hacer esta fotografía de familia que nos permitirá inmortalizar este momento tan especial de la primera cumbre África y Américas. Los miembros de nuestra mesa de honor se posicionan para poder capturar este momento que marca la historia de ONU Turismo. Con nuestra mejor sonrisa y, por supuesto, con la satisfacción del deber cumplido de esta jornada de trabajo, en el cual actores de diferentes regiones, sectores y disciplinas reconocen los desafíos que enfrentamos mutuamente
y demuestran la voluntad de trabajar juntos para superar estos desafíos y también para establecer una cooperación productiva entre África y América Latina y el Caribe. Con el aplauso de todos los presentes, señoras y señores, un momento que queda para nuestra historia, una excelente jornada de trabajo en este día jueves y, por supuesto, terminado este momento de fotografía de familia, queremos invitar a todos nuestros invitados especiales a seguir al personal del hotel hacia el lugar del Lunchbox, aquí en el Hotel Paradisus Palma Real Golf and Spa Resort, para disfrutar de un almuerzo con nuestros sabores caribeños que tanto pues nos llenan de orgullo. Después les invitamos a disfrutar de las instalaciones del hotel y participar en reuniones bilaterales, formales e informales, también para aprovechar al máximo este fantástico encuentro entre África y las Américas. Antes de retirarnos, por supuesto, recordar a todos los presentes que están invitados a la cena de gala de actuación culinaria y cultura afro-latinoamericana y del Caribe, que se llevará a cabo en el restaurante Alto Marina, en la Marina de Capcana, a las 20 horas, 8 de la noche.